Wow, another week, another game of Age of Empires. Last time we went over majority of the Moscow campaign, and we were stopped at the Ugra River, where we were supposed to stop the Mongols. It didn't work, but we're gonna try again. The last time our mistake was not training enough units and focusing more on fortifications. So this time, I'm gonna focus less on fortifications and focus more on units. This can't possibly go wrong. In show of strength, the Rus would stare down their conquerors in a resolute stand for independence. While Ivan III consolidated Moscow's power, the Golden Horde was succumbing to discord. Seizing on this weakness, Ivan withheld tribute, equipped his men with firearms, and marched to meet the army of the Khan. On the banks of the Ugra River, the Rus stood defiant, prepared to contest over 200 years of Mongol dominance. (1480) Great stand on the Ugra River. As the Mongol army once again marched to punish Moscow, Ivan III chose his position to make a stand against the weakening power of the Horde. He would hold the line at the Ugra River. Gameplay tip: always build up your forces, even if you start with a lot of units. Thanks, game. The shadow of Mongol rule had darkened the Rus lands for more than 2 centuries. But now, Ivan III stood on the banks of the Ugra River, ready to cast off the shackles of the Golden Horde. But if he failed, Moscow itself could fall. First of all, let's get a second town center up. Okay, we need more stone first. Я построю сие! Фаревник готов наступать! Исполнено будет! Скачу напряг! Внемлите, что накажете! I think we need to defend our Наказ снова есть, воины! crossings. Исполнено будет! С радостью! Люди, повинуйся наказу! Люди, напрямь подбору! Attack stand, move Слушайте these нас, guys over спешите, here. леностные! Should be a trade post. There it is. Эти трудницы надо внесут. We need more gold. We train less traders and use that gold to train a mangonel instead. Слушайте, яко прикажете. Наказ надо в путь идти. Начинаю строить. Люди, Fortress there to get an extra идите little скоро. income. Готово есть, Повинуйся наказу. потрудитесь. We also need more Как мою gold. приз. Let's have a monastery up so we can get some Сие построю that скоро. sacred site and the relic over there. Что наказ? Ну да, уже направляюсь. Путь идти надобно. We should have more production buildings. Spearmen missions are here. Трудитесь Probably. надобно. Дайте мне работу. Where is Ivan? There you are. Да не празднуйте, наказ слушайте! Приступаем. Слушай, идем! Куда идти? Слушайте Oh, why do I have все so many idle идем. villagers? We're not supposed to have idle villagers. Надобно в путь идти. Построено есть. Радость велия есть. Трудитесь надобно. Идем. Надобно идти нам. You guys can't. Куда направляться? Туда уже Готов, направляемся. если потрудитесь. Трудитесь, на месте будем скоро. Туда уже направляюсь. Do we want to build stone walls? It could be good. Yeah, let's build stone walls. Mongols aren't going to attack yet. Копия Что готова! наказ? Веду, куда велено есть.
What are they gonna do? Send battering rams at us? Ha! Начинаю строить They и will. сейчас. They probably will. Что накажет? Повинуемся наказу. На месте будем скоро. Копейщик. Путь идти надобно. Слушайте все. Идем. Надобно идти нам. Okay, what are we lacking? We need more Сделано gold будет. miners. Increase gold gather rate. Копия готова есть. And also the warrior monk. Actually, cancel that economy upgrade. Get a warrior monk and a trader instead. Трудитесь. Что накажете? Камнемет наказ ожидает. We're also gonna need more cannons. Not cannons, mangonels. Трудитесь, надобно. Я построю сие. Готовь, есим, потрудитесь. We're also gonna need a gate so we can actually get out and fight. Внемлить войны. Наказано идти. And we should upgrade our spearmen for more armor. Okay, this is going well. And we can get another town center up too, probably. You, get that relic. You train more villagers. You Где guys трудницы надо мне соть? build the walls here, here, and there. Надобно копать. Сие построю скоро. Иду, куда велено есть. Начинаю строить и сей. Трудитесь, надобно. Туда уже We can also направляйся. build the town Иду, куда center велено есть. somewhere. With eyes on the river crossings, reports quickly arrived of a Mongol detachment probing Okay, across the there's our divide. scout. Куда идти? Наказ. There you are. Порядник, скачу Go на scout вниз. out. Направляюсь, куда велено есть. That relic back. Копейщик. Да будут кровь и брать. Что велите? Ты уготовляешь? Копейщик готов. Копейщик готов есть. Приуготовляйтесь. Трудитесь, надобно. Иду, куда велено есть. Готовь, и сделано будет. Oh, the Mongol scouts at South Fjord. Oh no, they're coming with battering rams. Great. Смирно, вот не празднуйте. Будете, надобно. Сие построю скоро. The solution is bring all the mangonels. Камнемет готов есть. Да не прав! Копейщик, щаль готовый. Войны! Идите по мне! Так вот. Остановился. Yeah, shoot that battering ram. Might actually work. Что накажете? Does that mean the strategies against Streltsies and, well, musketeers and Imperial? Ожидайте наказа, мещанники! Хочу стрелять. The longer this Ой, battle не at вмли, South кого Fjord takes, лучницы. the better for Сейчас. us. Орудие, Stop сад, this. орудие двигается. Идите, как прикажете. Negative. Вся готова, суд. Out. Орудие, да, уже направляемся. Ooh, Будете, we надо. can keep up. Ah, not enough space. Повинуются наказу. Let's delete this. Где трудницы надо мне соть? Can we? No, we can't. Dang it. Начинаю строить и сейчас. Готовь, если как прикажете. Туда уже направляйся. Начну, куда накажете. What's happening Щаль готова есть! И копейщик наступает! Трудитесь, надобно. there? These guys are spending way too much time on building battering rams, so that's better for me, actually. Слуг-то толкать и будет. Трудитесь, надобно. Here, build another siege. Я workshop построю here. сие. Yes, that's good. Warrior Mount, where'd you go? There you are. Let's go get that relic. We also need more bounties. Слух сейчас начну делать их. Все You идем. guys can build a hunting cabin there. And then start hunting. Я построю. Get that relic back.
I also need to send some people over there to take care of that sacred site. Let's get increased food income. Будь торгов. Let's start training some horsemen too. Horsemen are useful. Horsemen are super useful. First, we gotta upgrade it. Ну, накажете, як And also, прикажете. we have to get extra production structures. I'm not sure if extra production structures required with Часов Iron, хочете? but Иду, куда наказываете. Готовы есть сотрудничать. is the South battle still going? Wow, that is one stubborn cavalry. На кого стрелять и будем? Alright, well, beat him up, I guess. Что накажете? На месте будем скоро. Ожидайте Even наказа, here. пищальник есть. Лук The поспешен. Mongols had Наказ. allied with the Идите, Lithuanian king, who had promised to send great numbers to assist the Khan at Ugra. As the horde waited, they would continue to probe the Rus encampment. Готов повиновать. Что накажете? Сейчас начну, делайте. Кто накажет? Люди, трудитесь, приуготовляйтесь. Начинаю строить и сейчас. Дайте мне работу. Иду туда немедленно. Yeah, but this Streltsy on wall strategy is only gonna last us so long. When they start bringing in siege, I can actually attack up the walls. But this is a good stalling strat for now. We need more wood. Трудитесь, надо. Иди, трудницы, надо внесуть. Трудитесь. Слушайте все. Готовь, есим в дел. Слушай, яко прикажете. Надобно в путь идти. Все идем. Идем. Надобно идти нам. Трудитесь, Buy надо. some wood. Построено крепко Sell есть. some stone, buy some wood. Наказ слушайте надобно. Я построю сие. Каков наказ есть? Орудие добра готово. Ожидайте наказа. Я готова, суд, ясно есть. Готов повиновать все есть. Держите копья ровно. Орудие, задвигаем орудие. Подайте поручение. Где What do we трудницы need for надо Imperial внесуть? Age? More gold. Як прикажете. Because of course we do. Куда направляться? Сие построю скоро. Куда направляться? Яко прикажете. Сие построю скоро. Right, I sent a... Ooh, we can get up to Что Imperial Age now. накажете? What can we get? Siege technology, attack as a key. Дайте мне работу. Now let's get a unique keep up. Построено добро есть. Орудие, убрайте орудия. Ясно есть. Yeah, that is one stubborn horseman. Часов велите. Готов есть. Надобно And в then we путь get my идти. houses. Начинаю строить и сейчас. Сие построю скоро. Установлен есть путь торговый. Where did I put that? Where did I put that Построено warrior monk? есть. Радость велия есть. Люди приготовь. Повелите, there it что хочете. Стремлюсь к добродетели. Сейчас. Готов повиновать Let's go get все those есть. relics. Яко прикажете. Велия есть. Трудитесь. Слушай, надобно в путь идти. В лесу, возможно, есть мясо, много добыть. Стреляют, делают, куда есть. Что накажете? Иду, куда верено есть. Сюда уже направляемся. Сделано будет.
Tackling this with only these kind of villagers is not the Як best of ideas. прикажете. Зберу древес, добуду мясо, The траву Rus repelled the initial attacks, and the Mongols fell back to their side of the river. To hold the Ugra, Ivan would need to maintain a strong show of force at the river crossings. Stab the board. Stab the board. If he showed the slightest weakness, Stop the horde degenerating. would seize on it and swarm across the river, then on towards Moscow. Трудитеся надобно. Люд, приготовишься! Finally, war is dead. Need to give villagers more. Где трудницы? Туда уже на... Наказ Survival сейчас villagers. начну делать. Сбираю древес, повинуемся наказу. Начинаю строить и сейчас. Что велите? Готов повиноваться. Наказывайте. Сделано. As well, it's back. We also know Трудитеся надобно. that there are reinforcements that come down this road. Information is power. Я построюсь. And kill Трудитеся that rogue too. надобно. Орудие самое готово есть. Alright, now is a good time to start getting blacksmith upgrades. Что наказ? Исполни наказ. Готовы, если потрудитесь. Куда направляться? Control, Люди, miners. идите скоро. Alright, I sent them to get boars. Duh. Да будут уразумеют. Ожидаю наказа присла. Готовы, если делу новому. Есть сон, не желание ваше есть закон. Oh yeah, we can train musketeers now. Приступаю Musketeers на are great. гамма. Блюду, аще построю, исполню наказ. Maybe not directly on the trade Есть, route. пойду, куда накажете. Yes, there's fine. Наказывайте, сделаю And the все. other one can go Приказ up here and ясен build есть. an archery range here. Yeah, here's fine. Строите надо. Укажите цель. Наказывайте, Don't While have the any Mongols here. awaited their Lithuanian allies, they continued to send raiding parties across the river, hoping to weaken Ivan's forces. Орудь готов, исполнено будет. Сейчас завязано есть! Oh no, they're shooting all the walls. Куда прикажете? Копейщики, напрячь! Орудие исполняем! Какие двигайте пушки? Покоряю, исполню наказ. Какие наказы для орудия суть? Yes, lock game. Приготовляйте в кого? Идут наказ. Сделано будет. Need more defense. There, we could get some steel barding. Пустите меня набрать. Ладно, сделано есть. Надолго уехать. Часу накажете? Будет для меня приказ? Повинуюсь, иду куда наказ. Лучники, слушайте! Слушайте наказ, лучники! Начальник ожидает наказы. Oh yeah, it is a Streltsy. It's just named as a musketeer. Блажен, кто служит делу правому. Наказывайте, Ugh, сделать. why do we, Слушайте все, why do we идем have so по much скору все. idle villagers now? Дали нам наказ. Идти надобно. Не сяду. Желание ваше есть закон. Наказывайте. В ним идем. Не празднуйте. Добро. might be Блюду. А еще Есть сон, есть отдых. Следую, куда Build наказано another keep есть. there. We could use it. Есть Oh yeah, сон. we're happy Слушай, to идем put the по скору university все. builder. Ugh. Don't we have another boar somewhere? Oh, we good. дали нам наказ. Идти надо. Here they come.
Часу накажете. We should Начну also send сие one to немедля. repair the gate. Send Готов? build that gate. We need to start building some stone defenses, actually. Готова служить. Наказ у разумех. Теку. Hey, chemistry. Then we can start training musketeers. Why haven't I done that already? Building hell. Cavalry. Hell, too. Why not? And damage range units, definitely. Готов. Исполню наказ ваш. Поняла, иду туда. Get one gold. Наказ сделаю, как накажете. Начну сие немедленно. Кусают нас! Строите надобно. Лучники, кого стреляйте? Oh no, first casualty. First casualty? Yes, that was the first casualty. Going pretty well, actually. Куда стрелу вонзите надобно? Upgrade our units a little more. I don't think we need to focus on crossbowmen much. We could just focus on musketeers. Sure, elite spear tactics. We are still kind of relying on spearmen to be able to. Наказы Where did the rest of our суд spearmen go? исполняют. Монахи, СОС готов. Выражайте смело, Oh, we got more. копейщики доблестные. Приуготовляйтесь. Направляйте Another ход. great one, I guess. Наказывайте! I mean, if I'm stalling out the attack waves by battering rams, is this just going to be the same attack wave over and over again until the time ends? It looks like the superiority is going down a little, so I guess we should train more units. Наказом и славе. Where's our chemistry building? University. What's our university doing? Наказ Ivan, приведу go over к there. славе. Boost staff reduction. Сделаю, яко накажете. There we go, it's going much faster. Готов, есть. Слушай, идем. Не празднуйте. Уразумел. Сие люблю. Кусают нас! Лучники, говорите! Есть сон, есть. Пойду, куда накажете. Часу Where's all накажете. our stone Наказ miners? разумех. Теку. Are we out of stone? We are almost out of stone. Ведут тебя на брань. Small quarry over there. Quarry's a fun word. With that, we can now train musketeers. Лучники, решение есть мудрое. Let's put them on the walls. No, not you. Go here. That really tanks our holding comes out. That's fine. We can back them up with spearmen if necessary. Wow, those Mangadai are not doing great damage to our officers. That was a real difficulty. I'm just doing better this round. Mostly by building stone walls. Наказывайте. Which I Приступаю lacked на last гамма. time. Наказывайте. Villager, Делаю let's say хорошо. that. Наказывайте. Oh no. With no word from their Lithuanian Reinforcements. allies, the Mongols called in their own reinforcements to bolster their numbers on the fords. If Ivan's forces could intercept and eliminate the detachment, the Rus would face less resistance on the fords. Eat cannons! Повинуйся наказ. Yeah, this is why I should have trained spearmen. Сделаю, копейщики. Выражайте. Ooh. Сейчас.
we just gonna ignore the keeps? I hope they ignore the keeps. Готовность полная есть. Наказы исполнены будут. Надобно будете, копейщики! Yeah, they are mostly ignoring the keeps. Копейщики! И уготовляйтесь! Направляйте копья! Поражайте! Берите копья и напряжь! И уготовляйтесь! Направляйте копья! Burn everything! This is suspiciously easy. Сделаю сие немедля! Yeah, push the cards. Наступайте! И крушите без Oh, we're пощады! still good. Oh yeah, I should probably continue upgrading our blacksmith upgrades. I don't think we need to, but hey. Ivan's men cut down the Mongol reinforcements, ensuring they could not bolster the enemy's numbers on the fords. Ожидай, иду, Yeah, куда наказано есть. Go Напряг, boost those набрать. researches. Есть сон, есть вдохновение. Доказывайте, сделаю. Делаю, And we как are наказ. officially out of Путь stone. торговый, Дали справедливый. нам наказ, идти надо. Идем, не празднуйте. Возведу все, яко прикажете. Огонь по крыльям! Increases the cost of musketeers. Musketeers gain double time, which increases their movement speed and speeds their static deployment. I'm not sure if that's needed considering they're just staying in this place. Наказывайте! Наказывайте, сделаю все! Напряжь, копейщики! Нас ожидает брань! Не Yeah, влачите South ноги, Ford. копейщики! Is that what they're doing? They're just staying there until they think they have enough. На кого охотимся? Oh, take the strength, I guess. Наказ! Вещаль заряжена Oh есть! yeah, we should probably build a Готов, stone следую, wall. куда наказано есть. We need more stone for that. Buy all the stone. Часу накажете? Строите надобно? Есть со. Внемли, идем по скору все. Доказывайте, сделаю все. Стройте надобно! Wow, we just shredded through that battering ram. Готовы служить. Внем, идем. Не празднуйте. Приказ ясен есть. Here, go get that gold. We haven't even reached the 500 gold tier on the bounties yet. Есть, торговый. Слушайте все. Новые Are there even наказы. enough animals to do that? There probably is Каков actually. послушлив есмь, слависи киждому! Oh, 2 minutes left. We'll be fine. Иду, куда велено есть! I stop carrying that carcass. Немедля скачу напряжь! Двигайся, куда велено есть! Послушлив есть! Отправляюсь немедля! 30. Наказ ясен есть! Двигаюсь, куда велено есть! Yeah, we'll just build a cannon. Орудие! Building a tower. That's where we're killing. Возведу все, яко прикажете. Yeah, more stone. Блаженство ж! Готов, двигаюсь, куда велено есть. Иду, куда велено есть. Да, як прикажете. Ah, there's some more deer. Yeah, they are just dying. We need more units on the south board. Actually, let's get some more muskets up. We're running out of population space. So might as well go with the A game. Слушайте все. Сейчас наказ. Часов накажете. Наказ ясен есть. Отправляемся And I guess there's немедля. that 4 if we want to get the Наказ last разумею. tier.
Слушайте все. Дали нам наказ. Идти надобно. Идем, слушайте все. Новые наказы желаю. Слуг немедля скачу на брешь. На брань за народ наш наступайте. Ворог поражает место мое. There we go. Да, Got the як last tier. прикажете. Build your food harvest rate up and cabin generate gold Отправляемся faster. немедля. Probably not necessary at this point. See? We got this. Ivan's Rus army stood strong at the Ugra crossings and would not allow the horde to advance towards Moscow. Yeah, the horde's retreating. The Lithuanian Yeah. numbers that had been promised to the horde had not arrived. The Khan was forced to order a retreat. Ivan ordered his men to burn what remained of the Mongol camp and drive the enemy out of Muscovite territory. Оружие готово есть. Наступая. Oh, yeah, the mission's still going. Есть сон. Destroy the Исполни Mongol наказ. encampment. Okay. Let's just go out and fight, I guess. Будете готовы к обране. And if we die, just send Ivan out. Again, let's get over here. Take that cavalcade of units. Cavalcade? Идите за орудие. Conglomeration? That whatever. Тихо. Тихо, новые орудия. Oh no, it's cavalcade. I should have expected this. Oh, this horse can attack top. Attack bottom, I guess. Let's get more muskets up. We have more population space. We can get more muskets up. Орудие осадных. Готовность полная. Орудие осадных. So I think the south side just keep that a little bit. Кого стреляйте? At the cost of their lives, but it'll be fine. Воины, оружие готово к брани есть. Наступая. Okay, hold on. Ivan, where are you? Get down here. Boost these productions. Все на брешь Москону. Трясите орудие. Супостаты используют. Siege engines too. Let's get cannons up actually. Часы на That's приказ it. есть. Mark it, mark it, mark it, mark it. There it is. Cannon, cannon, cannon. Musket. Есть сон, есть отдохновение. There we go. That's some screaming too, why not? Spam, 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 lovely spam, wonderful spam. Как следует, пусть наказ ваш. Новые March out. наказы суд. Go blow him up or something. How are you guys doing? You are actually doing better than I thought you would. Наказы суда исполняют. Что Yeah, уничтожить go get that. прикажете? Get that, go for that. Yeah, that's it. Исполнено будет. Какие наказы для орудия суть? Ой, отдохновение, благо на воздухе. Kaboom! Maybe I should have had one more speed. It's fine. Ah, that's a lot of sheep. And down goes the car. Oh, that was an easy destruction of town center. Воины к брани приготовляйтесь.
Through perseverance and a mighty display of force, Ivan held the Ugra River, blocking the Mongols from reaching Moscow. The Rus had finally cast aside the shackles of the Golden Horde. I feel like I accidentally played on a lower difficulty and just forgot to change it back. Well, we'll see. No, that was definitely on hard. Turns out building a stone wall first thing is overpowered. I guess that makes sense considering the musketeers get bonus damage while standing still, and they take less damage on top of walls. And Mongol units do not do high damage in general. I think? I don't know. I haven't played Mongols much. I did play the entire campaign, but I mostly just use siege weapons. So what do I know? Next mission! Oh, right. Ivan III's display of strength forced a Mongol retreat. He had secured the path to Rus independence. In 1480, Moscow's army, led by Ivan III, faced off against the Mongols across the banks of the Ugra River. But the Muscovites, armed with guns, were too much for the Mongol army. When the Mongols realized reinforcements weren't coming, they retreated. Now Ivan III was free to pursue his ambitions to expand Moscow even further. Despite the rapid rise of Moscow, it was still a vassal of the Mongol Empire. But after the stand at the Ugra River, Ivan III's ongoing refusal to pay tribute antagonized the Mongols. Yet, retribution never came. Cracks had developed in the highest levels of Mongol rule, and the Golden Horde shattered into smaller khanates, beset by infighting. So Moscow was left free to expand. Ivan III continued taking control of smaller Rus principalities by any means necessary. Some had been ruled for over 100 years by an historic enemy, Lithuania. Ivan III was determined to take them back. By 1500, he had turned Moscow into more than just a city or a state. It was an entity that he claimed represented all the Rus people. Ivan's successor, Vasily III, would fight to take back the lands from Lithuania that he believed belonged to Moscow. (1514) Moscow versus Lithuania. Ivan III's heir, Vasily III, picked up his father's fight to reclaim and unite the Rus lands. His next target was a fortified Lithuanian city of Smolensk. Smolensk. Small. Probably larger than it sounds. Grand Prince Vasily III dispatched his Rus army to Lithuania. His goal: to capture the fortress of Smolensk and expand Muscovy's influence. Smolensk. The Rus needed a strong position from which to prepare for their assault on Smolensk. Capture the surrounding villages. Ooh, relic. If the Rus could secure each village, they would have use of its military buildings. They needed to choose carefully which village to take first.
Идти надо на поскору. Таков наказ есть. Okay, so Vyazma has infantry, Yelnya has archers, and Roslavl has cavalry. Well, we have a good chunk of crossbowmen. Archers are always nice, but is too much archers a good thing? Приготовляй, поведу вы. Выступайте I think we should focus on доблестно, cavalry first. So Roslavl it is. воины. Then we can move on to archers if we can. Or maybe we should just go all in on archers. Decisions. Восстанете, воине! Выступайте доблестно, воине! Идти надо на поскору. Таков наказ есть. Долг несть бремя. Поведу вы. Служите, Ратьес. Не двигайтесь. Позарата. Что накажете? Nope, we do not have siege engineers or the Позарата. population space. Двигайтесь напряж. Направляюсь, куда приказано. So we're gonna have to Приготовляй, charge in and burn down that восстанете, outpost. воине. Go! Do the nice back. Then I'll just go. Well, at least it's a good thing we not able to cross the knights, I guess. Maybe. Or maybe we're taking too much damage. At least the cross will be damage. Служите, Ратьес. The Rus took the first village, giving them a base from which to advance. The village of Roslavl was strong in the training of cavalrymen. Horse archers, eh? Let's try it. I haven't used horse archers yet. We can also get some knights up. Люди, идти надо. Where's our scouts? There you are. Исполняю свой долг. Готовы будете. Что накажете? Люди сделано будет. Люди напрежь поскору. Люди напрежь поскору. Готов повиноваться. Here, go get that relic, actually. Как накажете. We can bring it back and start again. Лучник конный готов. Люди, приуготовляйтесь. Кубин. Куда на Позаратай? Путь идти надо. Scouts, get that sheep. Направляюсь, куда наказано есть. Повинуюсь. Actually, we could also have a hunting cabin up here. Позаратай. Сие есть долг мой. Сделано будет. But where? Люди, Yeah, идите this is скоро. fine. We Я got a hunting построю cabin up себе. here, and then Позаратай, have the готовь scouts bring двигайтесь. back the deer carcasses and the sheep. Порядник готов наступать. Слушаюсь. Куда направляетесь? Ожидаю, направляюсь, куда коня седлом есть. Поребник готов. Исполнено будет. Come on, finish Путь. building. Повинуюсь. Build the villagers. Приготовляйтесь, Knights. наказы исполняйте. Can't train infantry Трудиться надо again, yeah. присутствовать. There we go. Часов Relic. сделано будет. We need more. We need some gold miners, actually. Позаратай, наступаем. Позаратай, наказы ждут. Позаратай, скачите купно. Continue scouting. Сделано будет. Scouting is good. Трудитесь надобно. And let's have you guys mine over there. It's a little far, but it'll be fine. Потрудитесь. Or should we make a town center there? Can we make a town center? We can make a town center. Что Yeah, сделано making a будет. town center here will Сие facilitate построю скоро.
villager production. Они есть Куда добродетель. туда уже направляюсь. Куда направляюсь и куда наказано And есть. continue scouting. Позаратай. Perhaps we Путь can идти pick up some надо. treasure. Сие есть долг мой. I think this is a way to Наступаю. Smolensk. Исполнено Treasure. будет. Treasure is good. Слушаюсь. Куда конь оседлан есть, фаревник готов. Позаратай, двигайтесь и напрежь. Позаратай, путь I идти guess they're надо. not attacking yet. Трудитесь надобно. Are they gonna attack us at all? Приготовляйтесь, воины. Well, if they're not gonna attack us, better for me. Позаратай, Ooh, I скачите think I купно. found some treasure. Часов Готово есть, потрудитесь. Get that relic. сделано будет. Куда направите? Куда направляетесь? Фаревник готов наступать. This will certainly Ожидать jumpstart our скотина. economy. Фаревник готов наступать. Позаратай, наступаем. Позаратай, Okay, so двигайтесь there's и nothing else напрежь. here. Что накажете? Наказ слушайте на... Трудитесь надобно. Gold. Let's have some stone miners too. And the rest of you guys who have been trained, you guys can get wood actually. Yeah, go get wood. Готов повиновать еще есть. Доставлять orders. Что накажете? Actually, I think the cavalry option was the best, considering the Приду, horse archers are in повинуюсь. fact ranged, and you can get knights and horsemen who are very fast and super useful. Need more food though. Куда направляться? Позаратай, Ага. направляюсь, куда наказано есть. More deer. Конец исполнено будет! Позаратай, направляюсь, куда наказано есть! Да! There's also a boar there. Готов Horse уразуметь. archers, get that boar. Иди трудницы надо внесуть. Готов есть. Какой наказ есть? Уразумение. Лучницы конь. Слушаюся. Куда направляетесь? Готов. Люди, You guys start предоставляйте getting wood наказы from out слушайте. there. And instead, get it from here. Люди, идите скоро. Delete this wall, actually. Yeah, there we go. Что на... Где трудницы надо внесуть? And we should probably Что накажете? Туда go to уже направляйтесь. blacksmith Сие and an построю arsenal. скоро. Туда уже There you go. направляюсь. Here's Начинаю mine. строить и сейчас. Где трудницы? Послушание. Готов повиновать еще есть. Время Sell all our действовать archers. есть. Train more cavalry. Лучник конный готов. Зелье есть. Oh, we already have all the Castle Age upgrades. Surprising. I guess all we'll do is just gather more gold and food. Трудитесь надобно. Я построюсь. Куда на позаратай? Скачите And if there's ever купно. more deer, we can just bring him back. Сие есть долг мой. Позаратай, Oh, let's check over here, путь actually. идти надобно. Позаратай, наступай. Лучницы коней готовы. But I think that's enough training for now. Ожидаем наказа. Go on the Дайте offensive. мне работу. Слушайте, слушайте. Ступайте. Поведу вы. Слушайте меня, воины. Идти надо по Let's подбору. march. Таков And наказ we should go есть. for, since we have cavalry, we should go for archers next. Yelnya. Служите, рад, ясно. Что накажете? Готовы будете, воины.
Эффектный час, начну делать их. В лесу, возможно, есть мясо много добыть. Время. Поведу вы. Now, where did our scouts go? There you are. How'd you Вазаратай, get up there? двигайтесь напрежь. Вазаратай, путь надо. Oh, enemies. Oh, that was a hand cannons. Or muskets. We have some losses, but that's nothing. Сейчас. These poor soldiers can't find Атаковать! Оставьте войны! Да расточатся оружие, суть исправка! Come on, break down the gate. More archers and just shoot over the walls. Ooh, we can go in here now. Okay, you guys can keep fighting. Иди, трудницы, надо мне суть. I will build a thing. Начну копать. Let's build here, actually. Слушайте все. The Rus advanced, taking a second village. The village of Yelnia had a long history of archery expertise. Yeah, let's build a high armory here and then follow up with some siege engineering. Я построю сие. Оружие, сути! И готов. Восстанете, воины! Where's our scouts? There's our scouts. Вазаратай, наступаем. Вазаратай, скачите купно. Готовы будете, воины! Where are Приготовляйтесь, warriors? Our воины! warrior monks are dead. Повинуюсь, есть. Преисполнено будет. Let's train some more. Warrior monks and more knights. Приготов... Идти надо на Босфору. Таков наказ есть. Выступайте доблестно, воины! Дайте мне Живу службы ради. I guess this is a path directly to Vyazma. Can't train musketeers yet. Готово, если потрудитесь. Приготов... Идти надо на Босфору. Таков наказ есть. Долг несть бремя. Well, we do have most of our archers, so the infantry should not be too much of an Идти issue. надо Ah, на well, Босфору. Таков наказ есть. die. Выступайте доблестно, воины! Выступайте доблестно, воины! Восстаньте, Go for воины! wolf help. Служите, рад, если. Восстанете, воины! Just burn down that gate before they even come. Сила идти на Босфору. Служите, рад, если. Ah, see them, watch them run. Oh, we burn down the gate and run away. Поведу вы! Грядите на брань, плотницы! Уже плати! Напрямик! Исполнено будет! Oh, the AI is actually attacking. Go figure. Любовидуйся на... Готовим, исполнено будет. Готов, направляемся на брань. Время сейчас. Yeah. Выступайте доблестно, воины. Долг несть бремя. That is it. Yeah, sure, knights can't say so. Атники служат, атники на брань. Повинуюся непрекословия. Oh, there goes a lag. Yeah. Villagers captured. Удовольствуйтесь с вами, Ooh, golden key. сражайтесь и терпите. The Rus now controlled 3 outlying villages. Слушаюсь. The village of Vyazma had supported Smolensk with well-equipped infantrymen. Controlling the outlying villages gave the Rus army a wealth of resources, allowing them to begin planning their assault on Smolensk.
New objective, reach Smolensk walls. 2 vital trade routes kept the fortress of Smolensk well supplied. So long as these routes remained active, the Lithuanians could launch counterattacks against Vasily's forces. Куб нам путь, Позаратай! Cut off supply to Smolensk to stop attacks from the city. Укрепите сердца! Идите на Ooh. послушать, есмь слависи Киждому! That's a very long walk, actually. Внемли, will hold. исполню A наказ Rus ваш. ally had stationed cannons in the village of Krasny. If the army could get to the village, they could add the cannons to their arsenal. Немедленно получим наказ сейчас, Secure воины. access to Обрежь, Krasny мыслите to участие. receive cannons. Буду радоваться с вами сражайтесь тесно. Okay. So we're going to have to eventually get some horses to stop that caravan. Then we need to work up a force up to it. Cavalry armor, check. Слушайтесь, дали нам наказ. Идти надобно. We need more trade. We actually need trade, period. Where's our scouts? There's our scouts. Позаратай! Напрямь Go по scout. скору! Приказ ясен есть. Возведу все, яко прикажете. Да. Позаратай! Послушлив есмь слависи Киждому! Куб на путь, Позаратай! Позаратай, наступаем! How well Держите ряд! fortified is? Oh, Позаратай! there are walls. Наказ есть, двигайтесь! They have walls. Наказ ясен есть ми! Okay, let's train more knights. Do we need horsemen? Actually, let's get some horse archers. Horse archers are fun. Ooh, relic. Get another warrior monk to get that. Позарат, немедля скачу напряжь! Смелее, Позарат, немедля скачу напряжь! Смелее, Позаратай! Позаратай! Наступаем! Держите ряд! Позаратай! The Rus were unable to eliminate all the Lithuanian traders. The well-supplied fortress launched an attack. Обрежь, мыслите участие. What do you want, gold? For now, archers and spearmen will fill our ranks. Because we don't know where the attack wave is coming from. Позаратай! Unfortunately. Наказ есть, двигайтесь! Наказ ясен есть! Исполню наказ ваш. Исполню наказ ваш. It'd be easier if I knew where the attack wave is coming from. Curse you, lack of information. The Rus were nearing the village of Krasny, where Vasily's ally had stored a stockpile of cannons. However, Lithuanians had already captured the village and had it closely guarded. Берегитесь чести мужественней! Наше дело правое. Turn around and charge. Немедленно There they are. исполню. That's a very small wave. Лучники, наказы Maybe ваши there's a bigger суть wave coming. мудрена. Oh yeah, there's some wave over here. Внемли... Выражайте смело, не влачите ноги, Let's build up some Покоряйся воле fortifications on those wooden outposts. Наше дело правое. Готовники, лучники, конные, наступаем! Заказом следует. Приготовляйтесь, спешите рядом. Атники на месте. Атники слушают заказ. Желание ваше есть закон. Наказ ваш исполнен. Okay, let's not upgrade as much as we thought. Идем по скорости. Апрель! Вот наше дело правое. Апрель! Не бойтесь! Честь, повиновение есть! We're gonna need siege weapons for that. Готовы к броне! Повинуйтесь честью! Either that or more units.
Наказывай. Поняла, иду туда. Here, put the В siege иду, а все построено engines будет here. исправно. Meanwhile, we can have Орудия siege engines here, идут build за more орудиями. mangonels. Пора уходите. Mangonel reporting. Слушайте все, новые наказы. Не млите, You воины! get another warrior monk on the field. Внемлите. Ожидайте наказы. Нас если в нетерпении. Наказывайте, сделаю We все. should expect Слушай, another attack сделаю, from как Smolensk. накажете. Let's put a keep here actually. That should keep them Стройте away for a надо. while. Есть сон. Внемли, идем. Не празднуйте. Слушаюсь. Начну сие немедля. We haven't been seeing Дали any нам other наказ. much, Идти надобно. Вазаратай, напрежь поскору. Вазаратай, наступай. There's some sheep Держите and ряд. deer. Oh yeah, there are deer here. Путь, Вазаратай. Наказывайте, слушайте, идем, не празднуйте. Though this village is more meant for mining, I guess. Мы в путь. More for Готов, есть где. Слушайте все. Сейчас наказы будут. Готов. Следую, куда наказано есть. Возведу все, як приказ. Вазарат, послушай песнь, слависи киждам. Тихо! Приказы Siege новые. engines up. Let's have a trebuchet up. No, actually, mangonels. We can burn down a building always, but in a massive infantry, it's gonna need some outreach. Decrease mangonel reload time. Good. We still don't see a trade post or another market. Вазаратай, наказ есть, двигайтесь. Слушаюсь. Наказ уразумел. Да, як прикажете. Oh. And warrior monk, go get that other relic. Because, like, oh, it's up there. No, how I have to go around. Oh, here they come. Вазаратай, напрежь поскору. Купно в путь, уготовляйтесь. Берите Where's... Надо в путь идти, копейщики! Копейщики, будьте хоробры, копейщики! Копейщик идет к... Есть сон. Слушайте все. Дали нам наказ. Идти надо. Внемлите. This is why we Начну build сию keeps. немедля. Стреляю! Строить надо. Oh, come on. Take that. Stab this good. Fire archers. Латники слушают наказ! Воины. Alright, let's march. Что делать? Before another attack wave comes. Орудия осадные готовы And к we браку. should train more units actually. Лучники, снаряжение берите и напрежь поскору. Right, we need a university. Can't train more until we get a university. Часу накажете. Исполню наказ. We don't have a ваш. university. Dang it, we can't have Приказ musketeers. ясен есть. Немедля иду добывайте. Or maybe we can after we liberate the cannons. Who knows? Oh, come on. Oh, it's here. Oh, it's another fortress. Oh, claiming ammunition. Go. Blow up that building. А вино пойду, куда накажете? If you can actually get that relic without running into enemy, that would be great. Can you fit through here? Auto pathing? Come on. Nope. No, there's no path there. Okay. Иду путем истины. Да будет так. Very high.
Oh, and there's cannons. Имейте готовность, полк! Мыслите Go blow those cannons. Yeah, cannons blown up. Okay, we're gonna keep here. Идем, не празднуй. That's good. Немедленно Okay, иду you добывать. guys can go get that. Готова служить. You can build that. We don't have enough Люблю stone. трудитесь в поле. That's fine. Just march up here and liberate these cannons. Krasny, secured. Ooh, it's a trade post. No, that's a market. Never mind. I thought it was a trade post. The Rus chemistry. took hold of Krasny, adding a battery of cannons and a valuable research center to their forces. Слушайте все. Новые наказы суть. Okay. Bonus objective complete. Строите нас. Орудию тихо! Исполняем! Now with these forces, we can start moving up north and start disrupting those traders. Новые наказы! And with Тишина these есть! forces, we can move up east and start disrupting those. Все идите за орудием, воины! Копейщики, поражайте Dang it, why do they have to show up when I'm just about to fight something? Орудием наказы исполнены будут! Орудием надо дело делайте! Напрежь, воины! Следуйте за пушками! Вот напрежь поскору, везите орудие! Напрежь, Alright, let's толкайте train them орудие! units. Слушать желание ваше есть закон. Keep continuing up. Исполнено будет! Приуготовляйтесь и наказы исполнять. Actually, no. Just scope that up. Несть сон мигом там буду. Есть сон, есть вдохновение. Внемлите, ожидайте наказы. Готовность! Дело на воде! Тихо! Идите за орудием, воины! Where's our scout? Будет ли меня приказ? We sent a scout out there. Oh, right, this is not town center. This is a trade post. Duh. Where are our scouts? We really need to put a control group on them or something. Слушайте все. Новые наказы суть. Ну, надо до делу делайте! Копейщики, как угодно вам будет. Приготовля! Распишите, воины! Жалость нет! Супостаты искусные суть! Воины, все мы воины! Кому нужно, уничтожите прикажете! Будет сделано! Обрежь поскору! Вас не несут! Готовность! Будет сделано! You guys can move forward. You guys can stay there for now. Это наказ! Тихо, напрячь! Толкайте орудие! Move forward. Исполняем! Actually, cavalry, go ahead. See if we can get that trade caravan. Воины! Напрячь! Темно-лучники конные! Защищаемся от нападения вражеского. Oh, that's a lot of wolves. Лучники конные! The Rus destroyed the Lithuanian supply caravan, beginning the process of starving out Smolensk. If the Rus could stop all the supplies, they would ensure the army within Smolensk remained weak and unable to send out attacks. Сделаю, как накажете.
Who else Готова can move слушать. ahead? Слушайте все, новый No, наказ. you guys get that bit instead. Лучше построено будет исправно. Тихо, воины. Воины, наказ новый. Не You млите, guys. оставьте наказы. I have a food gatherer, so you guys Дай can нам go наказ, forward. идти надо. Тихо, приступаю. Повинуйся наказу! That's the power of Manganese. Делаются, яко накажу! Warrior monk, get over here. You might as well heal these guys. Ooh, we reached our final bounty level. Cool. Новый наказ, сделано. Готов есть. Скачи, родимая. Направляемся на брешь. Caravan. Полагаю, готов есть в путь направитесь. As long as we park our guys here, then we can keep getting. Не исполню наказ ваш. Слушаюсь. Строите надобно. Будет для меня приказ. We can keep getting up treasure from them until it runs out, and we can finally train musketeers. Все приказы, но Слушайте, You guys go наказ forward. исполнен. We might need more meat shields though. Here, get these guys over here. More cannons. Sure. We can train more. We can train some musketeers. There. все длинно направляемся на брешь. Ладно, сделано и слушаюсь. Наступаю туда. Добро есть. What did I fire? What did I fire our scout? Готов Oh, наказ there's some scout over уразуметь. here. Каков Ah, there's our наказ? scouts. Наконец, How did I miss that? Наступаем! Держите ряд! Немедля скачу на брешь! Alright, so while the scouts are scouting, let's bring a warrior monk up here. Vasily's men cut off the western trade route, tightening their grip on Smolensk. Исполняю наказ. Trade route has been stopped on the right. Тихо, сделано. Now it's the left side. Идите за орудием. You guys can stay back Не here actually. празднуйте. Поражает место мое! Вот исполнено будет. Слушаюся слова Just leave through that army. You can build the building. Оружие лучше идти, нежели братися! Орудие надо Ведь эта брань изничтожила сапоги наши! на брешь, воины. Move forward. Везите орудие. Don't do the same thing on this fight. We'll have to check. Толкайте орудие. Вот напасы исполнены. Орудие осадные исполняют. Yeah. А когда будет? I'll go check what's over here. Готов. Все Meanwhile, the rest of you can go over here and just have to further trade caravans. Покоряюсь, сделаю, яко накажете. Ooh, finally a trade Иду post. путем истины. That's a very long market though. At least there's a market here, the Golden Key, which doubles as a market. Да будет I don't так. think we're gonna need a market at this point, considering we can just go in there, blow it up. Сделаю, And яко win. накажете. It'll be fine. Тихо. На брешь поскору везите Just cut off орудие. the supplies and we'll be good. Надо дело делать. See? Один гряду путем верным. Исполню наказ ваш. Okay, cut the Сделаю, road яко first. накажете. Get all those treasures. Исполню наказ ваш. Precious.
Precious treasures. Яко накажете. Precious, precious Пойду, treasures. куда накажете. Наказ ваш исполнен. Collectible treasure later. Наказ ваш исполнен. Oops, not here. Here. Пойду, куда накажете. Желание ваше есть закон. Then we can send this monk back. Да будет так. And while these guys are doing Лучник things- конный исполняю наказ. Ooh, treasure. Готов есть, хоть направитесь. What is it with this amount of treasure? Do they expect me to finish this game or finish this mission earlier? That's what it feels like. Okay, where are our Слушать дали нам наказ. villagers at? Идти надобно. Here, build some siege engineers. Что накажете? Наказывайте, сделаю все. Слушать. Идем по скору, все. And build some over here too. Возведу все, яко прикажете. Новые Let's move forward. новые исполняя. Кого поспешествую на место Ина. Орудие усадные готовы к брать. Yep, just instant kill. And in comes the caravan. Направьте, яко угодно вам будет. Есть, копье на плечо, напряг по скору. Иду славе на сретении. Тихо. Все Just push приказы, forward наказы here. исполнены будут. The traders as they spawn. Новые наказы, суд. Alright, we're at population capacity. Хоть сделано будет. Внемлите! Наказ новой судьбой! Жажду крови! Славе на сретении! Зрёба и мочима! Иду напряг! Но напрежу сия суть Alright, well, start marching forward. Наказы исполняя. Cannons, lead away. Орудие усадные исполняя. Переносим орудия. Oh, that was fast. Войны идут, орудие носим орудия. Орудия усадные готовы. Oh. Yep. So at this spawn. Копье мое служит вам! Trade stop. Идите за орудием войны. The Rus cut down all the traders, stopping any attempt at resupplying the fortress and leaving its garrison weakened. Готовность полная есть. Да, ощутят гнев всем, напряжь войны. Орудие сами, орудия, толкайте орудия. Избирайте время, да ощутят гнев наш. Исполняем! Идите за орудием! There are cannons. Oh, we'll counter with our cannons then. Тихо, сделано будет. March forward. Внемли, идем по скору все. Form pincer attack on the city. Готовность исполнена будет. Just gotta watch out for incoming attack waves. Орудия усадные готовы. Все напряжь. Толкайте орудие. Напряжь войны. Следуйте за пушками. Напряжь по скору. Везите орудие. Орудия усадные Надо спешить, верности! напряжь. Толкайте орудия. Готовы избирайте время. Орудия усадные готовы. Переносим орудия. Готов напряжь. Толкайте орудия. Fire! Fire! Немедленно прийти напряг! Alright, so the right side is occupied, left side go. Blow up that gate. Слушайте, идем. Small and small, haven't reached.
With the thunder of Rus firepower and the force of overwhelming numbers, the army had breached the mighty walls of Smolensk. All that remained was to eliminate the Lithuanian army in the city itself. Оказывайтесь здесь. Внемли, начну сие немедля. Oh, oh, there it is. Back. Толкайте орудия! Исполняем! Не уставить! Камень на камень! Тихо! That's fine, we'll trade more. Следуйте за пушками. Where is the rest of our army? Огонь по крыльям! Вольный, идите по мне! Ожидай, вещать, слушай, Рига, вещать! Вещать исполнено будет! Так, Oh, that's Trebuchet. What's the Trebuchet doing there? Вот воины идут за орудиями! Пора уходите! Стреляйте в цель точно! Take that. And pop. And this. No, I just need to beat up the... Слушайте приказ, Well, let's see what we got. What else do we have? Oh, Trebuchet, of course. Орудия осадные готовы! Орудия осадные! приказы новые выполняйте. Come on, Negative. Орудия осадные готовы! Готовность! Воины, все идите за орудием! Charge forward. Готовность полная! Come on, at this rate I'm gonna have to send villagers in. Что сделано будет? Вот напрежь, толкайте орудие. Наказы исполнены будут. Вещальник ожидает, на что накажете? Приказ есть. Наказывайте! Тихо, исполнено будет. Надо по делу делать. Напрежь по сходу, везите орудие. Напрежь по сходу, везите орудие. There we go. Напрежь, толкайте орудие. With the capture of the mighty fortress of Smolensk, Grand Prince Vasily III had succeeded in retaking the ancestral lands of the Rus. Muscovy's rise to dominance was gathering pace. Vasily III had succeeded in capturing Smolensk from Moscow. He would quickly fortify the city so it would not be lost again. I think the next one is the last mission. Following Moscow's growth in the west, Ivan IV ascended the throne,
and took up the eastern expansion plans of his ancestors. The Tatar Khanate of Kazan lay just across the border. But the Tartars had resisted many Rus sieges in the past. In his final attempt to capture the Tatar lands, Ivan would deploy bold new strategies. I really need to make the computer stop making that noise. 1552, the Siege of Kazan. Ivan IV's ambitions lay far beyond Muscovy's borders. He brought the Rus war machine to the east of his domain and took aim at the Tatar Khanate of Kazan. This is the last mission of the Age of Empires 4. Well, at least the base release anyway. There's probably going to be more. For years, the Tatar fortress of Kazan had defied Muscovy's growing power. Now Ivan IV aimed to extinguish the weakening Khanate and claim this new territory as his own. To take the city, Ivan had to strike at the heart of the fortress and take out the Khan's personal guard. But first, the Rus needed a stronghold from which to support their imminent siege. Alrighty, so this is the last mission of the Age of Empires 4. And we also get an achievement for this by killing every unit and killing every production structure. It's conquest all over again. Буду радоваться с вами, сражайтесь тесно. Напрежь, не бойтесь. Yeah, get that sweet bounty. We might come back for that later. We might not. Who knows? Oh gee, that's a cannon tower. Destroy the Tatar settlement. Немедленно наказ исполнен. Оружие приготовляйте, выступаем! Наказ любых исполнен. Повиновение есть. Готов, если сможете, уничтожу ворогов ваших! Жажду крови! Копейщик поражает безнаказанное! Возможности есть! Иду в славе на среди. Як угодно вам будет! Сейчас готов! Тихо, лучники, напрячь! Стреляйте, лучники! Решение есть мудрое! Ватники готовы! Долг свой! Minor losses. At least all musketeers are standing. Отдайте наказ обещать! Езжай, капитан! На кого охотимся? Кого стрелять и будете? Наше дело правое есть! Повинуюсь Alright, settlement destroyed. What next? Taking the Tatar settlement, the Rus had secured a location for their stronghold. Буду радоваться с вами сражаться. Ivan had prepared resources to rapidly construct a base on the Volga River, and his navy now delivered these. Наказ дан есть. Исполню наказ ваш. Warrior monks and villagers. Повинуюсь непрекословия. No scouts though, so we can't really see what
most optimal Повинуюсь place. непрекословие. Напрежь, мыслите о чести. Слушайте We should все. probably get Новые it in наказы between these суть. two gold and stone mines. Строите надо. Не напрежь, не бойтесь. Слушайте. Честь в повиновении есть. We are already in the Imperial Age, Немедленно so that's наказ good. исполнить. Сдаю. That means we Несть can... сон, несть Actually, we отдохновение. can build a university off of Возведу that. все я. Доказывайте, сделаю все. chemistry. Следую, куда наказано есть. Доказывайте, сделаю все. Древеса наказ разумех, теку. Let's get some hunting cabins up. Строите надобно. Готово есть к делу новому. Начну сие Don't have enough немедля. stone for a keep yet. Следую, куда наказано Get есть. arsenal. Блюду, And а еще blacksmith. построено будет исправно. Goods. Слушайте все, идем по... The Muscovites established a settlement. Внемлите. Now Ожидать Ivan would слушать need to идем. defend it, Не while просто building up a siege force with which to breach Kazan's walls. рада есть. So- Трудитесь в исподней вашей. Oh, right, we need Несть more сон. houses. Мигом там буду. Наказ, желание ваше есть закон. Alright, so what's our goal? Breach Kazan's outer walls. I guess we'll have to break Приступаю everything in ногам. Kazan. Возведу все, яко прикажете. Доволен я. Alright, warrior monk, go get that relic. That's conveniently within sight range of that transport that we're leaving. Yes, chemistry. Готов есть. Следую, куда наказано есть. Да вот. Желание ваше есть закон. Соберусь снять, яко велено есть. Блажен, кто служит делу правому. Иду путем истины. Ah, but we don't have a monastery yet. Есть сон, We can несть fix that. We can build a отдохновение. monastery. Строите надобно. Вот и спой. Есть. Now the problem is, are these three entry points? Let's have a. We need a scout. Yes, let's have a scout go get Часа that. делаю, как накажете. Сие люблю. Наказывайте, сделаю все. Довольно есть. Часо накажете. Повинуюсь. We need more food for the scout. Будет для меня исполню We also need наказ a ваш. market, don't we? Yeah, that's what I'm Полету, right there. а еще построено будет исправно. Наказывайте. Есть, Monastery? исполню наказ ваш. Oh no, here comes the Повинуюсь из честь. Наказ гряду путем верно. Готово служить. Я отступлю на шаг. Латники на броню снимаются. Напрямь! Оружие готово есть. Приготовляйте вещать на Получим наказ. Лучники, надо готовыми быть. Буду радовать, forget если keeps. с Let's get some walls up. Наказ ваш. Сон, несть отдохновение. You build a wall. Готово служить. You Сделаю, build a как wall. накажете. Наказывайте, build a сделаю wall. приказ, ясен есть. Hopefully none of them get interrupted. Служи наказ уразумех. And scout go mass scout. Food gather. Часо We also накажете. need some wood gatherers too. Where's a good forest to gather wood in? I guess over here is fine. Ooh, another relic. Готов двигаюсь, куда велено есть. Да, яко There we go, прикажете. and bring this back over here. Исполняю. Готов есть к делу новому. Блюду ваше построено будет исправно. Oh no. Получим. Напрямь. Не бойтесь. Okay, well I guess that's where they're approaching from. Maybe? Готов, Here, я иду, куда while the army накажете. deals with that, you Возведу go всё, ahead and яко get that. прикажете. Наказывайте, сделаю все. Латники готовы. Небеса защитят. Оружие. Наказывайте.
Oh, destroy the camp at the western fjord to stop attacks. Наказы слушайте, воины. Well, I guess that is one way to stop an attack. Латники слушают наказ. Наказ снова есть, воины. Напрямь! Не бойтесь! Напрямь! Мыслите о чести! Есть сон. Приказ ясен есть. Let's get some siege engines. Блюду per ваше wall. построено будет исправно. Готовы есть к делу новому. We need a Часа second накажете? town center at this rate. How did you get over there? That's confusing. Готовы есть к делу новому. Can you even get over there? I guess you can. How did you get in here? Or maybe that was a scout. Who knows? Ooh, that's a good place for a hunting cabin. Часу накажете. Наказ начну сие немедля. Строите надобно. Right there. Есть сон. Приказ ясен есть. Mango Часа now. пойду, куда накажете. Гад, сделаю, как накажете. Good. Возведу Put a все, wall out яко here. приказ. Наказывайте, Take it out приступаю here. на гамма. Строите нас. So we can always go out and attack at any time. Let's actually start building a military now. Есть сон. Probably Следую, a куда little too наказано late, but есть. Блюду ваше построено better будет late than never. исправно. Возведу все, яко приказ. Есть сон, есть вдохновение. Наказывайте. Поняла, иду туда. let's focus on musketeers. Musketeers are Возведу great. все, яко прикажете. Наказы новые Where the суть. heck is our warrior monk? I thought we sent him out to get a relic and he never came back. Есть сон, есть вдохновение. Внемлите. Не млите, воины. Пойду, Ah, куда great, накажете. there's a battering Наказ ram. всем Of долг course. свой. Есть. Исполню наказ ваш. Строите надобно. Как и все готовы. Готов. Желание ваше есть закон. Наказ разумех. Приготовляйте пищаль на брань. Всем долг свой. Да не лучше, что накажете. Часу накажете. Оружие готово к брани. Why so many Наказуйте. battering rams? Come on! Наказ снова есть, воины. Пищаль заряженный. Сделано будет. Пищальники, спешите село. Take that. Латники готовы. Слушай, не млите, лучники. Приходим на место. Приказ повинуюсь. На копейщик идет. Часо накажете. Наказ уразумех. Теку. Пойду, куда накажете. Следую, куда наказано есть. Let's put a hunting cabin right here, actually. This is a good place. Стройте на... Ожидать немедленно наказ. Есть сон, We есть definitely вдохновение. have siege weapons and a warrior monk. I don't know what happened to our last one. Слушайте Probably here все. somewhere. Новые... Что Yeah, just forgetting about it. уничтожите прикажете? What do you have with our scouts? Ah, I am so bad at keeping track of our units. Есть сон, есть вдохновение. Пищаль готова есть. Готов есть. Приступаю на гамма. Начну исправлять. Наказывайте, Да. пойду, куда накажете. Yeah, we can set a hunting cabin for you here. Возведу. Наказывайте, Cabin сделаю together. все. Желание ваше есть закон. Мегом там буду. Начну сие немедля. Будет для меня наказ уразумех. Тихо. Слушайте все, сейчас наказы будут. Что накажете? Scouts in Уничтожите приказ. Есть сон, есть вдохновение. we need more income. Служи. Наказ ясен есть. Люди, надобно дело правите. Слушайте. Готова служить. Рота скосен, несть сон. Поняла, иду туда. Исполню наказ ваш. Приступаю на гамма.
Древеса собирать и Oh, надобно. dang it. Now they're attacking here too. Ugh. Ожидайте наказа, пищальники. С радостью. Да. Огонь есть! И когда готовы будете? Hey, warrior, man, Перейду, go get that куда relic. наказано есть. Часу накажете? Там двигать и пушки надобно. Люди готовы! Будет бой! Восстанете! Отрекните Боже! Повинуюсь. Back to the monastery. Сейчас исполнено будет! Войны, идите по мне! Какие наказы для орудия суд? Буду держать по... Наказывайте, сделаю все. Go and repair that. Начну сие немедленно. Стреломет, двигаемся явно наказано ей. Наказывайте, сделаю. Следую, куда наказано есть. And build Блюду, a wall, аще build a построено tower будет there. исправно. Hopefully that'll keep some units at bay. We need more gold. I need to train more villagers. I am bad about that. Готовы? Пойду куда ожидать. Будете надобно, люди. Train villagers over here, I guess. Возведу все, як прикажете. Какие наказы для орудия суд? Наказы для стреломета? Что уничтожите прикажете? Камнемет готов. Есть отдохновение. Now we just need to get. Готовность полна, брешь воины! Следуйте за путь, наказы пушки, что надо делать. Вем дело свое. Есть сон. Пойду, куда накажете. Исправляй. Наказывайте, куда накажете. Стреломет готов есть! Как Наказывайте, сделаю все. орудие осадны, каким двигайте пушки надобно! Все готовы? Вот я отступлю. Наказы для стреломета, что уничтожить. Наказы для камнемета. Стреляю! Часов накажете. Stay back here. I need to build up more forces more before we can go out and kill everything. Meanwhile, Streltsy. Есть сон. Пойду, куда накажете. Наказывайтесь. Орудие осадны, что уничтожить прикажете. Наказывайте. Стрелом сделано будет. Пушки Наказывайте, сделаю все. Пищаль готова есть! Пищальники, спешите село! I built way too many archery ranges. Ah, that's fine. I'm gonna use them all anyway. Каков наказ есть? Наказывайте! Ожидает наказы. Часу накажете? Слушайте все. Наказывай. В ним и сделаю, как накажете. Gold. Не сяду, донница соберу. Oh, stone's really. наказ. Ожидаем наказ. Есть сон, есть отдохновение. Good, it's going well. Наказы для стрел. Готовность. Люди готовы, судьи ждут. Начну Yes, сие but we can немедля. use them. Есть сон, желание ваше есть закон. We can build a keep right here. Возведу. Готов, двигайтесь. Несть сон, несть What отдохновение. did I set this villager to do? I can't even remember. Поняла, иду туда. Oh, I can make a hunting cabin, I guess. Блюду, аще построено будет исправно. Часу накажете? Возведу все, як прикажете. Пищаль заряженные! Пищальники, спешите! Let's drink some more. warriors. Наказывай. Иду путем истины. Lock the gates. Ожидай! Войны! Пищальники ожидают! Кого стрелять? Пищальники! Кого быстрый
что накажете? Строите надобно. Блажен, кто служит делу прав. Keep up, get some more units. Yeah. Люди, надобно тем правите. Орудить войны зомби! Пора уходите! Готовность полной! Повинуюсь. Наказы для камнемета! And we should also have some infantry just in case. Готово. Наказ у разумех. Теку. Будет приказ, ясен есть. We should have a tech that gives us extra stuff Готово for есть. keeping relics in Веком там буду. monasteries. Следую, куда наказано есть. Строите надобно. I don't know what's happening. Why did the game save? Блюду, аще построено Is будет. it a major attack wave or something? Because I turtled too long. Готов есть. Either way, Строите надобно. Орудия осадные готовы! I think we can take this as a good time Часу to накажете? start going out. One more mega now. Maybe two more, just in case. Супостаты искусные суть! That is not very good for me. Каков наказ есть? Двигаюсь, куда велено Getting есть. treasure. Can't believe I missed it. Служите готов. Иду, куда велено есть. Послушник есть, словеси киждому. Немедля скачу напрячь. Да, яко прикажете. Блажен, кто служит делу прав. Вещальник ожидает наказы. Stone. Get more cannon emplacements. And then we can hold this fort for a while. This fort, however, needs a little work. Супостаты искусные Слушайте суть! все наказы суд. Землите войны. Alright, that's 3 mega now. Let's go. Не бойтесь! Оружие March готово! forward and break that fort. Честь в повиновении есть. Оружие приготовляйте. I wonder Выступаем. if there's just no attacks if we just get that fort. Ivan's army pushed across the Volga. They could expect stiff Tatar resistance. Честью набрать. Навкрест по скору дружили. I really should have brought some cannons there. Ватники служат врагам. Мой конь верный нетерпелив есть. Готовность полная есть! Наше дело прав. Дайте That's fine. Орудия наказы наказ любые We can always исполнил. train more. Часо накажете. Внемли. Приказ ясен есть. В лесу. More hunting cabins. Блюду. Those are good, Готов they're a good немедленно. source. Готов есть к делу, но следую, куда наказано есть. Возведу. Есть сон, не наказ уразумех. Блюду, ащеп. Готов есть. Слушай, дали нам наказ. Идти надобно. Строите надобно. Слушай, наказ! Oh Наказ no, исполнен! not our leader. Лучники, снарядучники, идем, но не волочим! Лучники, надо готовы быть! Орудия осадные Our готовы! siege engines. Орудь запрет! Готовность орудия! Переносим орудия! Накрыть исполняя! Комбината, что уничтожить двигаемся! Я That's... I should have sent more, I should have sent some spearmen out after it. Идите по
Lesson learned. Send the spearmen out after with him. Часо накажете. Идем по скору все. Слушайте все. Дали нам наказ. Идти надобно. Блюду, внемли. Идем. Не празднуйте. Начну сие немедля. Okay, well, there's our injured leader. Here's some more Streltsies. С радостью! Is this tower not attacking? Maybe when that happens. Пищальники! Объект! Повинуюсь, гряду путем. Warrior Monk, get over here. We need Несть more сон, gold. несть отдохновение. Возведу все, яко прикажете. Показывайте. Пойду, куда накажете. Что такие наказы? Maybe we should have some cavalry too. Десантные готовы! I don't know, why are you just running into the wall? Getting it easy. So start using the cavalry. Oh, right, musketeer cost. Есть сон, Good. есть люди готовы. Путь идти надобно, люди. Готов. Приступаю на гамма. I think I'm a decent enough force we can attack with. Новое оружие готово есть! Гордейщики! Будьте холодны и готовы! Good. March. Готово есть будет ли пойду, Yeah, куда you go repair накажете. that gate. Тихо! Никого оружия готово к брани Будете готовы к брани! Fire! Наступаем! Приуготовляйте оружие! Destroy the Готов есть fort! наказом и славе. You are leader. Наказ обрежь. Мысли части. Наказ любые исполнен. There we go. Now it's up. Повинуйся с честью. And send some scout out to actually scout things. Наказывайте, сделаю все. Строите надобно. Where's our scout? Why do I keep losing track of my scouts? There it is. Немедля скачу напрежь. Наказом немедленно. Good. And there we go. Оружие приготовляйте, выступаем! Всем долг свой! Читайте молитву, идем на брань. Напрежь, оружие готово есть. Пищальники! Напрежь! Пищальники! Пищальники! Спешите, жило! Войны! Идите по мне! С радостью! Alright, while we're here, train more units. We need more population Готово. space too. Пойду. Лучше начну сие немедля. Строите надобно. Возведу все, яко прикажете. Часо Внемлите. Ожидайте. Дали нам наказ. Идти надобно. Сделаю, как накажете. Блюду, аще построено будет исправно. Наказывайте, сделаю все. Так, буду радоваться с вами Got it. сражайтесь, отец. There's our warrior monk. We had some here. Часу накажете. There is one warrior. Oh no, he probably died. The warrior monks tend to charge into battle a lot.
Повинуйся, здесь ее! Напрежь! Наше дело без должно! The Tatar cannon. Немедленно наказ Why do these outposts always have cannons for some reason? Приказ есть Ватники на брань устремляются! Какие наказы для орудия, суд? Страх и разрушение сеет! Okay, so here's some house here. I guess that's what my scout got killed by. Let's train more scouts. Mangonels. I don't think we need cannons as much. Готов есмь сполна! Уничтожить! Now we can start going out here and match these them on the field. непрекословно! Наказывайте. Тихо! Идите за орудием войны! Готов, есть к делу. Приступаю на карман. The town center right here. Строите надобно. And can buy some stone. Есть сон, не следую, куда наказано есть. Since this looks like it's a path they can merge on, we Получим can наказ сейчас, воины! take them right there. Наказ там есть! I press to unlock this gate. Новые наказы, суд! Нас Служите готов. Каков наказ есть? Есть сон, есть отдохновение. все приказы новые! Don't trade outposts either. Каков наказ? Наказ! Warrior monk, get that relic. Пойду, куда накажете. Слушайте все. Идем. Ah, perfect timing. You guys can go Мы спор. harvest, Иду. build that town center and harvest that recently discovered gold mine. Камни пушки меняй! Готов есть. Немедленно наказ исполню. Наказывайте, не мли. Идем поскоро, все. Да будь, дали нам наказ. Идти надо. You might need a little help Возратай, killing that готове horde. наступать! Возратай, обрежьте противника! Покоряй гряду, куда наказано есть. Есть миля. Get back here, dear. Face my warrior monk. Желание ваше есть закон. Probably not a good sign that I'm taking joy in slaying deer. Приду путем верным. Oh well. Such is the benefits of Готов, the двигайтесь. ruse. Иду, куда велено есть! Догма потоки this is крови easier. будут! Послушлив есть словеси киждому! Наказ ясен есть ми! Иду путем You go истины. back and get that, Куда get накажете? that relic back. Don't really use crossbowmen, so that's moot. I do need more streltsies out on the field. Будет для меня приказ. Слушайте. Дали нам наказ. Идти надобно. Какие наказы для орудий исполняем? В кого стрелять? Приказ. Мой конь верный нетерпелив есть. That is some sheep. Наказ исполнено будет! Часонок отправляюсь немедленно. Меч There you мой go, на now she can брань, fight. кашек взяло! Наказ уразумех! Да! Ладно есть. Люди готовы, суть, жду дел. Наказывайте, сделаю все. Пищать готово есть. Do we need cavalry? I don't think we need cavalry. Что уничтожить? Слушайте все. Наказы исполнены будут! В кого стрелять и будете? Оружие повинуюся непрекословен. Довольно есть. Что уничтожить? Всех! Часонок, исполню наказ ваш. Let's build something forward, operating bases. Есть сон, не приступаю на... Новые на... Слушайте, приказ ясен есть.
Сделаю. Все, Якобрик. Орудия усадные готовы. Начальник! Готов! Наказы исполнены будут! Наказы исполнены будут! Орудие усадные! Стрелять в цель! Есть! Повиновение есть! Что накажете? Let's train some more warrior monks. I need to keep my army topped up. Альвин, желание ваше есть закон мне. Готов, двигаюсь, куда велено есть. Орудие усадные обстреливается! Готов. Немлит исполню наказ ваш. Идем, не празднуйте. Желание ваше есть закон. Дали нам наказ. Ah, they're just attacking over and over on. Okay. Идем по скору, все. Hopefully I'm not taking it too slow. Готовность полная есть! Start moving. Возражаем, наказ уразумев. Scouts forward. Возражаем, Так и двигаемся, яко наказ. Наказы новые суть. Напрежь на ворога войне. Напрежь мысли. Right. We have. Повинуйся с честью. Let's build. No, not cannons. Trebuchets. Рота Скотин есть. Really, is maximum calculation reach what we have? Довольно есть. Слушайте все. Сейчас наказы будут. That has to be a bug. Or maybe we're just training too much things at once. What are we even training? I don't know. Приготовищальники, спешите. Нахада будет Warrior так. monk, go heal. Не млите, Орудия усадные готовы к брани. повинуюсь. Что уничтожите Наказывайте, наказывайте. сделаю все. Не шуми, Слушайте, идем. на коне есть. We are Жду gonna наказ. slowly break our way up there. Готов, наказы исполнены будут. Крушим противного. Как Get исполняем, back. сделано будет. Что уничтожите Sure, приказ. cannons are faster, but I don't have to babysit my cannons. But I don't have to babysit my trebuchets as much as cannons. Longer range and all. Есть наказ. Слушайте все. There, you can Новые still наказы repair the суть. siege weapons at least. Камнемет, орудия усадные готовы. Конечно. Wow, that's Камнемет готов. Блажен, кто служит делу. Иду куда? Пушки меняют место. Что надо по делу делать? Where does it have to destroy every enemy building? Does that mean I have to also destroy the palisade walls? I hope it doesn't mean I have to also destroy the palisade walls. I'm gonna anyway, but still. Пушки надобно. Двигайте пушки надобно. Орудия усадные готовы к брани. And let's train more hand cannons. Musket. Strelts. Whichever. And more spearmen to act as meat shields. Что уничтожите приказ? How's our blacksmith upgrades going? Where's our blacksmith again? There's our arsenal. Oh, that's our blacksmith. Готовность пол орудий. Войны идут с орудиями. Пора уходите. Напрямик. Толкайте орудия. To break everything. Орудия.
Орудие, избирайте время для That's a very loud sound. Ё-моё, слушай, ожидайте на радости! Приуготовлять дел! Actually, what did the achievement actually say? That's a countdown. Nope, get back. Слушайте наказ! Орудие сделано будет. There we go. Okay, no, it just says all enemies. Okay, so I don't have to destroy palisades. Thank goodness. Ё-моё, слушать вас! Купно в путь позаратай! Тихо! Напрячь пушкому, пересечем все. Орудие задны! Слушайте наказ, воин! Надо то дело делать. Right, then let's move forward. Get all those production structures out of the way. Ё-моё, слушать вас! Muscovite forces moved into the Tartar pasture lands. They were getting close to Kazan proper. Послушай, часов накажет. Двигаюсь, куда велено есть. Всем напрячь! Каков наказ? Часов послушать есть! Good, keep going. We should bring some villagers up. Наказывайте, сделаю. Делаю, как накажете. Часо накажете. Строите надобно. Внемли. Villagers up, they can say, oops. Служите готов. Часов накажет. Oh, there's another entry point. Does it also have a cannon? Yep, it has cannons. Служите готов. Отправляюсь немедленно. Treasure. Наказ ясен есть. Наказ. Oh, look. Oh, jeez, that does not do well against my army. Ворог поражает место мое. Буду радоваться с вами. Наказ новый. Честь, повиновение. Тихо. Всем долг свой. Напред, не бойтесь. Каков на... Иду, куда велено есть. Отправляюсь немедленно. Каков... Отправляюсь Nope, nope, немедленно. nope, nope. Двигаюсь, куда велено есть. Двигаюсь, куда велено. Ah, dang Готов it. немедленно скачу напрячь. Орудие задны! Не No, get back. Печать заряжена есть. Войны, идите. Воины идут за орудиями! Пора уходите! Move forward. Sheep also count as legions. Читайте молитву, идем на There are a lot of things Буду untested in радоваться these с empires. вами, сражайтесь и те. Вам не мед? Копьем. А всем долг свой. Do we go by the south side or the north side? The north side seems quicker. South side seems slightly less defended, but the attacks seem to be coming from the north side mostly, so let's go there. Ожидайте Where's наказа, our scouts? песчаники. Покоряюсь We should воле build some вашей. scouts then. Пищаль готова есть. Where's our villagers? I thought they were coming this way. Гряду путем. Did they die? I hope they didn't all die. Or are they just moving forward? Получим наказ сейчас, воины. Наказывайте. Пищаль заряжена есть. Исполнить. Не млите. There they are. Идем поскору, все. Дали нам Alright, наказ. so Идти build надо. up a archery range, barracks, stables too, Возьмите sure, как прикажете. and siege. Наказ, повинуюсь Those are the честью. Немедленно наказ We'll исполнен. produce more as needed. Наказ дан ей. Орудие надо дело делать. Trebuchets, go hit those cannonball towers. Готов есть. Уже исполню наказ ваш. Разумею. Идем, не празднуйте. We're getting a lot of wood, but not Поскору, enough food. все.
Do we even have any farmers? We don't have any farmers. Of course that's why we're low on food. Duh. Есть сон, есть вдохновение. I am a fool. Готов есмь к делу новому? Блюду, аще построено будет исправно. Oh, yeah, it's cleaving through my arms. What's that trebuchet? There's so many cannons. Those are faster. Наше дело правое. Наказ там есть. Повинуюся непрекословия. Приготов с радостью! Буду радоваться с вами, сражайтесь тесно. Напрямь, не бойтесь. Напрямь, мыслите о части. Наказ там есть. March, 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 march. Ivan's men were finally in sight of Kazan's walls. It was here previous sieges had failed, but Ivan swore this time would be different. Наказ готов. And here they come. Oh, there goes all my siege. Probably should have trained more units. К ним идем. Oh, Не well. празднуйте. I can always replace them. Ожидать, да? Слушайте, все приказ ясен есть. Wow, that's a lot of enemies. Hope I just didn't wake a sleeping lion or something. Блюду, аще построить будет исправно. It's fine. Mangonels can block anything. Готовность полная есть. Пищальники! Сделано будет! Перещики! Уничтожите Let's get прикажете. Stop killing my villagers. Направьте меня на копье мое службу! Огнемет готов есть. Каковы наказы будут? Покроем его железом. I pushed them too early. Желание ваше есть закон мне. Исполню наказ. Alright, fire archery ranges. Yeah, it's your turn. Готов! Actually, we can use some more generic archers too. Приуготовляйтесь! Направьте меня! Копейщики, поражайте крупно! Приуготовляйтесь! Направляйте копья! Пищальники! Спешите, село! Oh, shoot. Копейщики, поражайте крупно! Поражайтесь! Копейщики! Overcome this eventually. Копейщики, добрые! We need more Готовы gold miner. слушать, идем по скору все. Возведу все, яко прикажете. Which economy? We have terrible economy actually. Наказывайте, сделаю все. Наказывайте, сделаю все. Our economy is terrible. Копейщики, да! Сейчас! There's some more villagers up there too. Не будет для меня приказ. I didn't unlock this gate. Yes, I did. There's not even a trade center out in that trade area. Есть, приступаю на камп. Исправляю. Еще спешите!
Right, that's the way taken care of. Now we need to build it up again. Because I am not good at this game. Приказ ясен есть. Hold on a sec. Did I just... Есть сон, Is it есть going to allow- вдохновение. Why is it allowing me to get Часо the same накажете. upgrade of multiple lumber camps? That should not be the case. That should certainly not be the case. Alright, let's start building some cannons as well. Oh no, here's another save. Does this mean the attack blade is going to get stronger? Did I not macro hard enough? Слушайте, сделано будет! Доказывайте, сделано. Каков надвигаюсь, и куда велено есть. Противный обретен есть! Да, яко прикажете. Послушлив есмь, словеси киждому. Новые наказы, суд. Орудия усадные, наказы для камнемета. Новые наказы, суд. Исполняем, что уничтожить орудия усадные. Стрелять! И убирайте время для выстрела. Какие наказы, что орудия усадные исполнено будет. We should build a wall or something. This is all our situation. Наказ, желание ваше есть закон. Наказы Священник ожидает наказа. Что Oh. наказ? Кого стрелять и I don't know, I guess всё, we're ё, going служит to вам. наказы для камнемета. Идем! Какие наказы для что уничтожите прикажете? Какие наказы для кузнецов? Наказы для камнемета? Что уничтожите, сделано будет. Какие наказы для камней? И пушки надо. Орудием контакт Москву, что все готовы есть к наступлению. You have to die. Исполнено будет. Какие орудия усадные готовы. Направьте меня на братом исламе. Новые наказы, суд. And our villager died too. Dang it! Слушайте все. Новые наказы. Two of you, суд. get over here. Исполнено наказ. Что наказ I'm дяди gonna будет? need to start making cavalry. Gold. Готовы есть к делу новому. Доказывайте, сделаю все. Where's our market? We got a ton of wood but no gold. Thought we built in a hunting cabin, but apparently not. Какие наказы? Готовность полная. Приготовлять копейщики. Выражайте купца. Оружие готово к брани. Оказывайте. Готов двигатель. Немедля скачу напрямик. Что готовность, наказы исполнены будут. Ah, how long has this mission been lasting? I can't tell. Что накажете? Труд Приказ есть искусен новый. есть. А если нетерпеливы, Кого стрелять и будете? Копье мое служит вам. Musketeers are so expensive and they Пищать die заряд, so easily. пищальники! Напрячь!
There we go. Maybe I should make a Внемли production дали нам structures. наказ. Идти I надо. can afford it. I have enough to afford it. Блюду. А еще построить хоть цыпка. Наказ любые That's why исполним. we don't have culverins or anything. Maybe we should rely on Spring also to take care of other siege. Other siege that's killing us more than anything else. Okay, sure, let's get that. Все приказы уничтожить. So we need cavalry to close the distance and draw mangonel fire. Speaking of which, Ватники слушают наказ. Наше дело правое есть. we should build a monastery too, just so we can churn out battle weeks. Строите надо. Служите наказ, связи есть. Так что уничтожить. Воины, Наказы всем долг свой. Землите, воины. Готов, если сполна. Напрежь поспешь. Trying to keep it despite our lack of health. I think we can go in and start fighting. Hopefully we can start crippling their production buildings. исполнено будет. Наказы Let's have a исполнены будут. siege go and take out Напрежь their пускору, siege везите walls. орудие. Напрежь, толкайте орудие. Meanwhile, we'll keep training more units. Оружие готово Need к more брани. farms. Наказывайте. Слушай, Делаю как наказ. наказывайте, Oh, сделаю all our все. farmers. No, they're В лесу cavalry люблю units then, of трудитесь. course. Желание ваше есть закон. Возведу все я. Oh, that's why I don't have attention. Воины, следуйте за мужем. Да шутят Why is there an Olu here? How do we build one? Не бойтесь. Напрежь. Мысли не окажете. Ватники готовы. Just to bash our head against this wall, the literal wall. Напрежь. So many units already. орудие ударные. Орудие готовы. Каковы ноги, исполняя. Стрела, орудие, стрела. Время выстрела. Надо все делать. The wall's breached. Что All might уничтожить not и be приказывайте. The force of expected. the Muscovite war machine broke through Kazan's mighty outer wall. Готов, если But the city had a backup defense. оружие A second inner wall stood between Ivan and the Khan's personal guard. Орудие, Делаю сие немедля. орудие, Maybe we should напрежь. consider Толкайте other орудие. methods of victory. Not, Готовьтесь. composition. Делаю все, яко накажете. Как и все готовы есть к наступлению. Какие наказы для What орудия? have we not researched first yet? Firearm and transports, construction time and transports. I guess battering rams might be useful in that regard. More siege. Переносим орудия. Копейки. Получим на честь в повиновении. Яко угодно вам будет. Бараш, надо вновь. Какие наказ? Орудия усадные готовы. Что уничтожить и приказывать? Ну, наказы. Наказывайтесь. Слушай, идем. Не празднуйте. Стройте нас. Готов есть где. Пойду куда наказ. Блюду, наказывайтесь. Вним дали нам наказ. Идти надо. Let's get... No, we don't need more stone. We need more Идем food. по спору все. Возведу все, яко прикажете. Наказы новые суть.
Всем надобно дело делайте. Oh, cannon cost 1,000 gold. That's very expensive. Considering the fact I can't keep independent well enough. I wonder if I'd be better off spamming mangonels. Наказ любый. Какие-то сделано будет. Стреляй в Наказы исполнены будут. Получим наказ сейчас, воины. Вот какие However, the исполнено moment будет. we do reach the walls, we can start breaking down the production building where they get all their units from. Then we Наказы слушайте, воины. conundrum, dude. Латники гад наказано, немедленно наказ исполнил. Наказы для камнемета. So we should start training more lesser units instead. Есть, сэр. Слушайте все. Новые наказы суть. Будет для меня, сделаю, как накажете. Понял, а еще построить будет исправно. Не млить. Орудие Alright, how are we doing? Got some cannons, got some mangonels. яко наказаны. Everything's good. Oh, trebuchets, nice. Идите за орудием, воины. Готовность полная. На ощутят гнев. Come on, mangonels. Let the others do it. Alright, well, time to charge, I guess. Charge! Well, should go break that tower, I guess. Oh, this is what I didn't expect it, Исполняем! Да ощутят гнев наш! Let's get those structures. The less structure they have, the less I have to deal with later. More high pressure. Копейщики! Латник, обрез, латники! Исполнено будет! Сделано будет! Уру, стреляйте в цель точно! Another spear. Oh, right. Musketeers can go on the walls. And you go there, you go there. Oh no, there is Пушки меняют место! Повинуюсь честью. Вот напряг, мысли получим где-то. Пушки меняют место! Повинуюсь, орудие санные готовы! I already lost most of my cannons. Maybe I should stop investing in them. Латники готовы! Латники передом! Орудие санные готовы брать! Орудие санные! Stop getting injured. Готов! Воины идут за орудиями! Пора уходите! Копейно как орудь, что уничтожите приказ! Готовность на честь! Alright, we Будете need to start готовы к training more. брани! With that, right? Rally point? Over there. So we don't have the ability to incendiate Что наготове? almost instantly 3 units. Орудие готово! Надо дело делайте! Воины идут за орудием! Обстрел наши! By our leader.
Орудия, переносим орудия! Орудия осадные! Наперед! Честь в повиновении есть. Орудия осадные! Готовность полная есть! Исполняй! Какие наказы исполнены! Орудия исполнено будет! Добро есть! Переносим орудия! Наказы исполнены будут! Избирайте время! Did the musketeers try to hit the wall and damage it? I'm pretty sure that's not possible. That one. Что уничтожить? Эти войны, повинуюсь All непрекословно. those structures. Толкайте орудия! Yes, there are, though. Better for us. Oh no, is this another attack wave save? Какие What attack наказы wave is there? орудия? Какие наказы для орудия? Орудия осадные готовы! So this side is cleared. Каков наказ, Скаут? уразумех. А, Go, как Scout. прикажете. Да. Орудия осадные готовы! Повинуюсь с честью. There's not an attack wave anymore. Наказ Maybe. дан есть. Напред! Не бойтесь! Otherwise, then it's not doing well. Первый наказ исполнен. Честь в повиновении есть. Siege, get over here. Get over here, help me blow up everything else. Ожидайте наказ. Латники готовы к пронесу. Oh, you're the Повинуюсь непрекословиям. Напред! back away. Латники готовы к пронесу. We are almost defeated them. Готовность исполняю! Наше дело право. Готовность полная! Новые наказы, суд! Oh man, all our musketeers are dead. No wait, all our musketeers are up here, what am I saying? Воин надо Латники на старте. Повиновение есть. Наказ дан есть. Повинуюсь с честью. Напред! Мыслите о части! Буду радоваться с вами, сражайтесь тесно! Буду радоваться с вами, сражайтесь тесно! Латники, наказ исполнен! Напред! Мыслите о части! Латники готовы к пранису! Латники на пранис стремляются! Get that tower. At least the cannons outrange towers. Переносим орудия! Напред! Толкайте орудия! Напред! Толкайте орудия! Надо все дело делайте! Builders over there. Are they building? Орудия все готовы к наступлению! Двигайся, як наказано есть! Oh, no, get back. Опасность есть! Обстрел вражий! Орудия! Переносим орудия! Готов! Наказы исполнены будут! Оружие! Наказ обрез по... Печальники! Напрямик! Цель! Наказы для стреломета! Reached. Kazan's inner wall crumbled before Ivan's forces. Within the inner city, the Khan's guard awaited. Исполнены! Переносим орудия! Наше дело правое есть! Okay, well, we have to kill every enemy first. Конвой!
Отступаем! Приуготовляйте оружие! Да, дело будет! Войны идут за орудиями! Пора уходите! Орудие! Что исполнено будет! What's our scout doing? Is it dead? No, it's still alive. I think. No. Maybe. What's the change? Scouts. We need more visibility if we're gonna get that achievement. Готов, there it is. двигайся, куда велено есть. Послушник есть, славись Киждому. Мне наказ будет? Вижу ворога! Здесь суть! Вот наказы исполнены будут! Орудие сделано будет! Well, you, Springald, can deal with that for now. Напрячь! Наказ. Готовность полная! Получив наказ, винуюся непрекословно. That's a wall. Напрямую. Destroy. Вот предосим орудия! Орудие сделано будет! Надо Напрямую. Oh no. Не бойтесь. Ответ. исполнено будет! Немедленно наказ. Ah, look at that. Наказы Alright, that means I need to train more armies. Соратники нам винуюся непрекословно. Готовность! Предосим орудия! Вот сделано будет! Какие исполнено будет! Наказы слушайте, войны, винуюся непрекословно. Укажи поспешествую на месте. Готов, повинуюсь. Наказы ваши. Вот напрямь! Толкайте орудия! Часо накажете? Наказ, That's разумеется. how I can't see the scout. Немедля скачу напряжь. Куда направляетесь? Let's see the cannon over there. Готовы есть к наступлению! Что уничтожить? Какие наказ двигать и пушки надобно? Возротай ответить противника! Опасность есть! Обстрел вражий! There we go. Какие Send it over наказы there. для орудия? Send this over here. Ooh, is that a wonder? Орудь, наказы исполнены. Исполняем. Какие наказы будут? Направляемся скоро. Орудие обстреливается. Толкайте орудие. Вот напрячь. Толкайте орудия. Орудие усадные, готовы к брани. Будь добрые. Oh, there's some units there. Исполняем. How? Войны идут за орудиями. Что уничтожить и прикажете? I should probably send some units up there then. Копейщик, сделай сие немедленно. Напряжь, копейщик! Нас ожидает брань! Вот исполняем! Воин, как двигаемся, яко наказанное. Орудь надо в дело делать. Исполнено будет. Стреляйте в цель точно! Орудь сделано будет. Сделано будет. More scouts. Служи иду, куда велено есть. Наказ, винуюся с честью. Что надо в дело делать? Пушки меняют Противный место. обретен есть! Наказы исполнены. Какие наказы для орудия? Орудие носим орудия! Орудие обстреливается! Часо накажете? Берите копья и напрячь по скору! Берите копья и напрячь по... Часо накажете? Good. Oh, someone. There we go. Получи долг свой. Наказ. Всем Everyone, you gotta тихо! run. Немедленно наказ исполнен. Кони едят дела! Воины! Буду радоваться. Новый! Луч, напряжь. Мыслите участие. Напряжь. Не бойтесь. Напряжь. We're gonna Мыслите kill everyone участие. outside the Буду walls. радоваться с вами I should сражаться. probably kill everyone out here too. Вот и Stop что! going over there. Напрячь Let's воины! spring up here with that. Следуйте за пушками!
наказ с честью направить. Буду Stop рад going there, с dang вами it. сражайтесь и тесно. Наказ дан есть. Наказ дан есть. Напрежь, мыслите о части. Честь в повиновении есть. Готов. Наказ ясен есть. Служите, да, яко прикажете. Послушник есть, служите, что... Но напрежь поскору, везите оружие. Повинуюсь наказа. Немедля наказ исполню. Напрежь поскору, друг. Каков наказ? Отправляюсь и немедленно. Каков наказ есть? Часо накажете. Послушник Yep, есть, go. служите, что... Все исполнено And будет. population capacity reached. Все напрежь. Не влачите носы, копейщики. No other archers on these walls. Тихо, идите за оружием, мой. Исполняем. Слушайте наказ, воины. Повинуюсь непрекословие. Служь, двигаюсь, куда велено есть. So it's just dead end here. Двигаюсь, куда велено есть. Но напрежь. Толкайте We should, оружие. however, go over there Напрежь, and не бойтесь. Take out Власть whatever's честь в left. повиновении есть. forces. Всем долг напрежь в славе латники. Копейщики, будьте хоробреньки готовы. Да, сейчас. Готов, двигайтесь. Наше дело правое есть. Напрежь, латники. I Повинуюсь gotta worry about that честью. cannonball tower. Латники, держите Always ряды. cannonball tower. Идите с честью. Ooh, something happened. Yes, archers. Повинуюсь честью. Не устанавливайтесь. That's what I meant. Бросайте смело, копейщики доблестные. Готовность полная. Орудие стреляйте в цель точно. Орудия осадные. Готовность. Бросайте смело, копейщики доблестные. Готовность полная есть. Держите время для выстрела. Напрежь. Толкайте орудия. Орудия осадные. Готовность полная. Шутят гнезда. Опасность есть. Стрелы. Идите за орудием, воины. Лать напрежь, латники. Повинуюсь непрекословие. Немедленно наказ Is that исполню. everything? Hopefully that's Честь в everything. повиновении есть. Орудие! Приносим орудия! Орудие сделано будет! Готовность! Стреляйте в цель точно! Наше дело правое есть. Burn down the gear, burn down the pastures. Всем долг свой. Какие наказы для огнемета? Орудие! Надо дело делать! Сделано будет! А, ворог полежку! Орудие! Наказы! Орудие! Орудие! Отстреливается! Буду радоваться с вами. Воины! Наказ там есть. Да не правда. Наказ снова есть. Слушайте, слушай, велено прийти на брешь. Землить напрежь. Мыслите о части. Напрежь. Не бойтесь. Приготовлять воины. Исполнено будет. Let's go here, scale the walls, and then just go for anyone that's Лать there. напрежь к славе латники. Готовность полная есть! Опасность есть! That's another regiment down. Получим наказ. Латники на брань устремляются. Да не правдуйте, наказ слушайте. Да. Сумасшедший искусный суть. Идем. Да. Вот немедленно наказ исполнен. There, that we need to kill. Внемли войны. Наказ. Все исполнено будет! Земли. Буду радоваться с вами сражайтесь. Наказы новые суть. Получим наказ. Наказ там есть. Right through the main house. Повинуюсь непрекословие.
Латники Oh, готовы! there's a thing. Латники на брань устремляются! With a mighty war cry, the Khan's elite guards set upon Ivan's forces. Латники слушают заказ! Латники на брань устремляются! I have to defeat every unit and production structure. Come on, man. Латники на брань устремляются! I'll break everything later. Буду радоваться с вами сражаться тесно. Латники готовы к пронесу! Time to go in and break all these first. Латники, все славы преданы! Наказы And then слушайте, I think воины! that's it. Oh, there's a relic over here. How could have Готов, gotten that? двигайтесь. Латники на брань! Тихо, лучники! Слушайте наказ! Наши латники! Yeah, burn down the palace. Латники на брань устремляются! На брань! Before everything else. Achievements before everything. Наказы слушаю. Oh, we're almost dead. Okay, here's more things. Sure, knights. Идем, не волочим! Латники готовы к пронесу! Латники на брань устремляются! Ожидайте наказ. Решение есть. Walls. Латники слушают заказ! Приказ Латники готовы! Ожид лучники! Напрячь! Nope, I think that's it. Стрелы! Let's just do these ones just be safe. Латники на брань! Немедленно наказ исполню! Готов ехать с полка! Ugh. Служить двигаюсь, куда велено есть. Немедля скачу напред. And hopefully there's no one hiding out somewhere. We shouldn't be. I think we just killed everything. I am pretty sure we killed everything. Наше дело правое есть! Лучники! Надо готовыми выйти! Внимание, лучники! Приходим на место Ина! Лучники! Снаряжение берите и напрячь поскору! Внемлите, лучники! Приходим на one more место building. Ина! Наказы Just for overkill. Oh no, this is just burning. Тихо, наказы Ah, сии суть that's пламя. As long as it's burning, then Сделаю, как и накажете. unless I'm still gonna over, right? Латники слушают наказ! It used to be over here. Часов накажете. Латники на брань! Повинуюсь с честью! Латники готовы к брани суть! Готовы к брани! Наказывайте! Nothing for everything. Латники слушают заказ! Повинуюсь одним прикословия! С честью на брань гряду! Отведите с честью, мужи-смели! Отведите с честью, мужи-смели! Now just kill the Честь, elite combat. повиновение And есть! then we should be good. Hopefully. Наши латники слушают наказ. Тихо, лучники!
помочь. Обряд готов, мой конь верный и нетерпелив есть. Наше дело правое есть. Лучники, надо готовыми быть. I hope that thing wasn't. Ivan and the Rus overwhelmed the Khan's guard and seized the city of Kazan. For the first time, Muscovy began to push its borders eastwards, setting its ambitions on claiming ever more distant territories for the Russian Empire. Woohoo! Glorious victory! And hopefully a conquest victory? No? Kazan fell to the Muscovite guns, allowing Ivan IV to claim foreign lands for the first time. He had completed the mission of his ancestors, drawing all Rus power under Moscow. Nope, damn it, I think I needed to kill that Gare before I won. Oh well, I'll do it later on different difficulty. Ivan IV had broken through the walls of the ancient city of Kazan, and his army flooded the streets. They hunted down its defenders and their allies, and brutally sacked the city. Kazan had fallen to the unstoppable military might and strategic innovation of the Muscovite war machine. In the years that followed, Ivan IV waged war after war to bring vast new territories under Moscow's rule. By 1547, he had declared himself the first Tsar of all Russia. And his never-ending fight for territory set the course for those who ruled after him. Moscow was no longer a small fort on the banks of the Moskva River. It had survived centuries of Mongol oppression and wars with its neighbors. Its evolution from fort to city to state and to empire would continue. Moscow's rise transformed Russia into one of the world's greatest superpowers. Whew. And that is all the campaigns. Now there's just only one thing left. Reading and learning. Daniel of Moscow. In the 13th century, Moscow had fallen to the Mongol invasion and rebuilt itself from the ashes. But of all the Rus principalities, Moscow was still one of the smallest and least powerful. That is, until a new prince came to the throne. 1272 saw Daniel Alexandrovich, the youngest son of the Rus hero Alexander Nevsky, assume full power as Prince of Moscow. From humble beginnings, Daniel increased Moscow's influence through diplomatic alliances and strong city defenses. An exemplar for peaceful solutions, he is known only to have participated in one battle. By the end of Daniel's reign, he controlled the length of the Moskva River, igniting Moscow's ascendancy from city to state. Daniel's descendants would in turn rise to become the most powerful princes of the Rus domain, cementing Moscow's dynastic claim to rule. Ushkuiniki. Stalking the trade routes of medieval Russia were bands of roaming pirates known as Ushkuiniki. Although they were few in number, their attacks would shake the very foundation of Mongol-Rus relations.
Time and again, these bandits seized vital silver shipments, captured entire towns, and controlled river transport. They raided merchants for their booty and sold it on for profit. Soon the flow of silver all but dried up, spelling disaster for the Rus princes. As they began to miss their tribute payments to the Horde, the threat of Mongol retribution drew ever closer. The desperate princes tried again and again to stop the bandit raids and re-establish safe trade routes, but their efforts failed to keep favor with the Khan, whose patience would not hold out much longer. Saint Dmitry Donskoy. Grand Prince Dmitry did not always have easy relations with the hierarchs of the Orthodox Church. But his great victory at Kulikovo made him a national hero, one credited even today with turning the tide in the struggle for Rus independence from the Golden Horde. Legends grew around the battle, including the story that the venerable abbot Sergei of Radonets blessed the prince and sent his two bravest monks into battle with Dmitry to inspire the troops and provide spiritual legitimacy to the fight. Still, the Russian Orthodox Church did not soon forget Dmitry's conflicts with the religious leaders of his own time. It was only in 1988, some 600 years after his great victory, that the Church made Dmitry Donskoy a saint, giving him religious stature to match his historical and cultural importance. The Empire falters. The vast and powerful Mongol Empire had held Muscovy in its grip for almost 2 centuries. But despite its might, the empire was not immune to civil war. Genghis Khan's grandsons in the east had fought bitterly for the title of Great Khan, and later in the west, competing branches of the family squabbled for supremacy over Russia, Persia, and the Crimea. Khan Tokhtamesh of the Golden Horde became embroiled in a long series of violent conflicts with his former supporter Timur, the dominant Khan in the Middle East. Timur was strong and the war was devastating for Tokhtamesh. He lost his army, his capital, and was eventually forced to flee. As the remnants of the Golden Horde fought with neighboring Khanates, the time had come for Muscovy to seize upon the weakness of its long-standing overlords. Marfa the Mayoress. Marfa the Mayoress of Novgorod is recorded by history both as a legendary people's hero and a treasonous heretic. As Novgorod withstood a decade of attempts to bring it under Muscovite control, it was Marfa, the widow of Novgorod's mayor, who was elevated as the charismatic leader of the Republic, standing in defiance to the rule of the all-powerful tyrant of Moscow, Ivan III. Meanwhile, the Russian Orthodox Church feared the spread of Catholicism into Muscovy, and so balked at Novgorod's friendly dealings with Western lords. The Church needed a real-world demon on which to blame this devilry. Marfa, being a wealthy and powerful woman, became their target. After Novgorod finally fell to Moscow, Marfa was exiled, her lands confiscated, and she faded from the historical record. Little is known about the real Marfa, but her twin legends live on in folklore. The Cannon Yard. Across the banks of the Ugra River, the Mongol army stared down the barrels of Ivan III's formidable array of cannons, and retreated. It was a final stand, a display of might that shook Muscovy free from its conquerors. Under Ivan III, Rus firepower advanced ever more rapidly. Where before the Rus had adapted simple guns to their neighbors and used them only to defend against sieges, Moscow now had its own cannon yard, a great foundry where huge cannons were cast in bronze and mobilized with carriage wheels. Now they could be brought to the battlefield, their power shattering stone walls and bringing cities to their knees. Muscovite cannons would continue evolving to enormous scales, and stand as an imposing symbol of the military might of the Rus. Prosperity and power. In 1498, at the Cathedral of Assumption,
one of the most grandiose spectacles of the age took place, the coronation of Ivan III's grandson, Dmitry Ivanovich, as Grand Prince of Moscow and heir to Ivan's title of Grand Prince of all Rus. The building was adorned with gleaming cupola domes. It boasted an innovative blend of traditional and Renaissance architecture, and inside an imposing wall of richly painted religious icons loomed over the congregation. The lavishness of the ceremony was designed by Ivan III's ministers to establish beyond doubt Moscow's place as a center of Rus power. Dmitry the grandson eventually lost his place as heir to his uncle Vasily, and would spend the rest of his days in prison. Nevertheless, Ivan continued to use elaborate ceremony and ornate monuments to celebrate Moscow's ascendancy. This legacy of power and spectacle would earn him the posthumous moniker of Ivan the Great. Ivan the Terrible. Ivan IV's victory over the Kazan Khanate marked the beginning of Russian expansion across Asia. To commemorate this great battle, Ivan commissioned the construction of the most elaborate monument the world has yet seen, St. Basil's Cathedral in Moscow. But as Ivan campaigned farther and farther beyond his own domain, the cost of maintaining his spending was passed to the Rus people. Crippling taxation soon bred discontent in the provinces. Certain that rebellion was festering, Ivan dispatched his fearsome private police to hunt down his political opponents. And, convinced of their treachery, he also ordered the arrest or murder of any relatives who might one day challenge his own son's right to the throne. A generation later, Muscovy was left with no viable heirs. The centuries-long dynasty that began with Daniel of Moscow had come to a calamitous end. And now we watch the hands-on history videos. Last ones we'll have for probably a while. Because you know, there will be DLCs that eventually come to fill up this empty space. Well, let's get to it. Horse archers were elite troops who galloped into battle, shooting their bows from the saddle, arrow after arrow after arrow. The key to horse archery is being able to fit an arrow to the string, draw it back, and release very, very quickly. Horse archers use a special device called a thumb ring, and this gives us a special technique to lock the arrow onto the bow and shoot. With the thumb draw, the arrow is placed on the right-hand side of the bow. And so taking an arrow from the quiver and onto the string was extremely efficient, allowing horse archers to shoot in rapid succession. The three main shots are the forward shot, the side shot, and the back shot, also called the Parthian shot. Both Moscow and the Mongols had a horse archery tradition that stretched back for centuries. Their armies were well matched with these light and versatile troops, and their conflicts were characterized by the horse archers' fluid style of warfare. Horse archers were famed for their surprise attacks. In Moscow's armies, they could be deployed rapidly in many different terrains, and then appear as if from nowhere. In addition to being expert with their bows, they used both javelins and swords for close-quarter fighting. Attacks could come from any side, so horse archers had to shoot both left and right-handed. Shots taken behind the head offered additional variety in the angles of attack. They were also expert at swarming across an enemy's front to decimate his lines. They were quick to retreat
and just as quick to renew their attacks. Horse archers were Moscow's crack troops. They patrolled the borders and held them against invaders. Medieval Moscow, Muscovy, was shielded by vast forests, which slowed the advance of approaching enemies. These woodlands were also an abundant source of timber for building wooden forts. Forts built within urban settlements were called Kremlins. The original Kremlin in Moscow, from at least the 12th century, was made entirely from wood, as were all buildings in the city. To understand how these forts were constructed, a scaled-down version is being made. Moscow built forts in vast numbers. You can see they had an ingenious way of doing it. These standard lengths of wood have V-shaped notches cut into the end, and then they can be simply overlaid into a box construction which forms a cell. No joints, no nails, just the sheer weight will keep them in place. Stacked together both vertically and side by side, these cells created astonishingly resilient walls. They were far better at withstanding attacks from mighty siege engines than simple vertical palisades. And the box construction of Muscovy forts also had a number of other advantages. By filling them with earth or with stone, it made them not only stronger than a single wooden palisade, but it also gave them sturdiness and elasticity, which could better absorb the impact of projectiles from trebuchets. And the other advantage of these box structures is that they could be prefabricated. Now, the first step in that process is taking off the bark. This stops wood-eating insects from sheltering beneath the bark and allows the wood to dry, preventing it from rotting. By taking off the bark, this wood will then last for years. Prepared timbers could be stored and then assembled into cells, wherever and whenever needed. And some cells, both on the walls and the gatehouse towers, were not filled with earth. Instead, they were left empty for defenders to use. From the 13th century, some towers were made of stone and brick, like this one at Chertsk Castle, built in 1388. When stone wasn't available locally, red brick was the material of choice. Of course, the advantage of using bricks is that they're easy and cheap to manufacture, they're uniform, so easy to build with, and it's these red bricks which give the distinctive look to Eastern European castles, which we can still see to this day. Stone and brick towers could be built much taller than wooden ones. This allowed Moscow's defenders to spot potential attackers sooner, keeping their enemies at bay. The might of medieval Moscow was powered by strong arms and an unbreakable fighting spirit. Fighting with a sword and shield, eye to eye in a gritty and brutal contest, was the European way. Swords in Moscow developed along the same lines as they did in Western Europe. This is a typical sword of around 1400. It's got a broad, double-edged blade, a simple crossguard, and this heavy pommel counterbalances the blade. They were so well balanced
that these powerful medieval swords were capable of being wielded with great speed and fluidity. By the 14th century, improvements in the manufacture of iron made it possible to fashion swords with longer blades. And swords like this, requiring 2 hands to wield, became more and more common on the battlefield. They were called longswords, and they were used with sophisticated martial techniques. It does have incredible and terrifying power. But there was another influence on Moscow. Moscow traded with the East, and Moscow fought with the East. And it was from the East that Moscow adopted the saber, with its distinctively curved blade. The curve on a saber blade gives a natural slice to the cut, so cutting deeper for less effort. These exceptionally light swords were first and foremost a horseman's weapon. As a single-strike weapon, using the speed of the horse for impact, it was one cut onto the next. But cutting wasn't their only use. Even with a curved blade, you can still deliver an effective thrust. However, for all their cavalry dash, the old ways of standing firm remained part of the Muscovy way, forging a military culture that was a unique blend of West and East. Among both the armies of Moscow and the Golden Horde were strange-looking creatures. Grotesque, sinister faces that struck terror into a foe. There's a very long history of making helmets with mask visors with human features in the ancient Near East. Moscow was heavily influenced by this metalworking tradition, using the art of embossing to hammer these extraordinary sculptural forms into the steel. To make these masks required highly skilled artisans. In present-day Poland, Adam Mazia is a master of the craft. The process begins with a thick, flat sheet of wrought iron. The hammer stretches and domes the plate, the beginnings of a face. As the metal is pushed out, it becomes thinner and so easier to work. Adam marks a center point and an outline of the nose. This is the only guide he uses. All else is done by eye alone. In Western Europe during the late Middle Ages, helmet design was all about function. What shapes are going to form glancing surfaces that make weapons skate and bounce away from the face? In Moscow, however, the approach was rather different. They sacrificed quite a lot of protection for the sake of extraordinary visual impact. There is a limit to which the metal can be stretched, and so a slot is cut to allow the nose to be shaped. Released from the bonds of the rigid plate, the nose takes on its distinctive form. In a way, armor is always a mask. It forces the world to see us as we want to be seen. Strong, powerful, indomitable. These Muscovite mask visors are an extraordinary example of that projection of identity. In some cases, they were actually made as portraits in the image of the wearer. With every strike, the features become more and more recognizably human. The furnace imbues the mask with a warrior's fury. When finished, the visor is given a high polish and attached to its helmet with this rotating hinge that allows the visor to be raised and stowed when not in use. But it can always be quickly lowered as soon as danger threatens. A man could project his power with such a mask. A man could hide his fear with such a mask. And by doing so, he could be brave.
From long, harsh winters to Mongol invasions, life for Muscovite peasants was tough. But they had one crop that was vital to their survival: rye. Moscow peasants relied on cereal crops more than any other food. To separate the grain from the straw, cereals had to be threshed with a flail. This tool could also be repurposed for battle. When the Grand Prince called upon peasants to serve in the army, they would have become armed with their tools of the trade, their pitchforks and their pikes, but chief amongst their weapons would be the flail. Farming crops in a land that was covered in snow for 6 months of the year was challenging. But rye was one crop that was particularly adapted to the extreme Moscow climate. The thing about rye is it's incredibly hardy. If you can sow it in autumn, it'll grow through the winter months, even with a covering of snow on the ground. Now, Russia is famous for its long, cold winters, but it also gets very hot and dry summers, and it's in those drought conditions that rye also thrives. And it's for that reason that a majority of Moscow peasants were growing this stuff. But they didn't get to keep all of their crop. The largest rye grains were given to the Grand Princes as tax, while the rest would be used to make bread, or malted to make enough. Water. After cooling, yeast culture is added, causing the mixture to ferment. This kills off any germs in the water. There you go. Around 3 days later, the kvass is ready to drink. The bubbles are really starting to come up now. Yeah. Just the yeast doing its work. На здоровье. На здоровье. What are the special? If you like, of the Moscow peasantry. The hardiness and versatility of rye was a lifesaver to Muscovites, both for peasants at home and soldiers on campaign. Streltsy is the Russian word for shooters. And from the late 15th century, the armies of Moscow had included regular troops, armed with an arquebus, a standard firearm in all European armies at the time. This is an arquebus. It's an early type of musket. To load it, you put a charge of black powder down the barrel. The ammunition is a lead ball. A paper wad seals the charge. Then both ball and wad are rammed home tight. To shoot the gun, priming powder is placed in the pan. The priming is lit by a match. Now, a match was originally a length of cord soaked in saltpeter, so that it burns slowly but continuously, and even in poor weather. When lit, this sends a flame through a small hole at the base of the barrel, which lights the main charge. One of the great advantages of the arquebus was that the ammunition was inexpensive and easy to make. Molten lead was poured into a special mold. It cooled to a solid state in seconds, making it possible for vast quantities of lead balls to be produced. They were finished by trimming off the excess lead, which was known as a sprue.
Streltsy received regular payment of both money and bread, and they lived with their families in purpose-built settlements called Slobody. Streltsy were a new type of army, ordinary troops recruited from tradespeople and farm workers. An early arquebus had an extremely heavy barrel. To shoot it with accuracy, the gun had to be steadied, and Streltsy had a unique solution. This is a type of axe called a bardiche, and for the Streltsy, it doubled as a gun rest. Arquebus men were usually vulnerable to cavalry. Even with experience, reloading takes time, and cavalry covers ground very speedily. Once you've shot, your position becomes perilous very, very quickly. However, with the scything power of a bardiche, a Streltsy has at least the chance to withstand the cavalry onslaught. It took a brave cavalryman to ride into a hail of bullets, but an even braver one to face the horror of these axes. Over time, Moscow's armies recruited more and more men armed with guns. Inexpensive troops who changed the way war was waged. Yep, and that's all of it. I think I took the Kazan way too much than I expected. Ugh, hour and 20 minutes. That's even in-game. In-game is actually slower, I think. Slower than real-time, I think. Well, I'm looking forward to how long this video is going to be. Or maybe I'll just have to do it. Nah. Oh well. Well, I'll see whoever wants to see you next time, I guess.
taking off the bark.